eya Thursday night discussion. Tugenda kuba tutunulira ebintu bingi ebiwerako naye nga ekigenda okusingira ddala olunaku olwaleero bwe bubbi obunyazi obufumbekedde mu gavumenti ya dictator Yoweri Tibuhaburwa Museveni. As I told you yesterday, Museveni n'Obote bebamu just bajja bakyusa ngoye namanya. Okay? Nga bwe mwalabye bwe yajja kati n'ayongerako erinnya bw'atyo bwazenga akola. Bakyusa ngoye na linnya naye nga agenda zaabwe zonna zifaanagana. Era ensonga lwaki bw'aba ayogera tayogera nnyo ku kawenkene Obote. Always abeera ayogera ku Amini. Why? Reason why? Because oli ye yamutendeka. Kakati gwe tosobola kudda ku tichawo eyakutendeka n'obeera nga omwogerako ekintu kyonna. So olunaku olwaleero tuzze tudiscussinge NSSF. NSSF abantu baaludde nga bambuuza mulangira NSSF eno story ki? Because twalaba juzi wano nga COVID atulumbye. COVID bw'atulumba bannayuganda bangi bafuna financial distraction. Abantu abamu ne bava ku mulimo nga tebakola kwe kukuba omulanga ne bagamba nti bane parliament muveeyo musooke mutugambire NSSF kubanga ssente ze NSSF ziyitibwa National Social Security Fund za security. Omuntu aba savings akasente ke akali mutaasa mu bukadde. Naye nga waliwo amateeka agagamba nti singa omuntu aba alemadde oba singa omuntu aba agudde ku accident n'alemala nga obulemu bwe tebukyasobola oba tebukyamusobozesa kukola. Okay? Awo NSSF eyingirawo n'etaasa omuntu ono. Ngeri ki? Ng'emuwa kasente ke yatereka. Kati n'emugamba nti okay, kakati akasente ko kaako obadde okola ebbanga lyonna era kakati twagala obeere ng'okatandika okukalyako mu bulema buno bw'olimu oba mu buvune buno bw'olimu. Kakati n'abantu baasaba parliament ne bagigamba fine, twali tulinayo akasente kaffe ke twatereka tusaba batuweeko certain percentage. Ate no tebaasaba percentage nene. No. Baasaba percentage yali ntono ddala nga bagamba nti twagala batuweeyo 14% of the money we have been saving. Can you imagine? Abasajja bano NSSF money bawoza ne boogera kino ne boogera kiri ne boogera kino ne batetenkanya kino ne batetenkanya kiri until nga tebawadde bantu sente wadde waafu egula omunnyo. Naye ddala sente ze NSSF ezo gye ziri. Sente ze NSSF ezo abantu abazitereka yo be bannyinizo oba sente zino baatusiba akatambaala nga tulina abantu abalala oba famire emu ze tugisevingira nga ffe entuuyo zaffe bwe tumala okukola kubanga sente ezo bw'ogenda okyetegereza si za kyeyagalire. Tosobola kusalawo nti bannange nze saagala kuntemako za NSSF. Emirimu egimu tebakkiriza oba tebakubuulira na kubuulira nti tugenda kukutemako sente ze NSSF. No. Bw'olaba bulabi pay slip yongeze nga basazeeko.
kakati mu mawanga amalala sente ezo si za buwaze being nti it's your saving balina okuyita ne bakubuuza mu office ne baga nti waliwo ekintu bwekiti naye okyetaaga because sente zino bw'oziteekayo ziyinza okwegatta ku pensioni yo maybe mu bukadde ne ziwera. Kakati jukira nti tusasula pay as you lose e Uganda. Pay as you lose mugimanyi because olitayiza kuga nti this is pay as you earn ate nga you are losing money ne sente gye ziraga nga tomanyiiyo. Nze that's why naziyitanga pay as you lose. Kakati bwe baba okutemako pay as you lose baleeta akabadi bwe kati nti NSSF mukama wa kusasulirako ettundutundu oba certain percentage then naawe n'osasula. Kakati bwe bw'owulira nti ekya mukama wange agenda kunsasulirako certain percentage olaba bw'okyamuka n'ogaa nti okay kale kati katulabe mukama wange kyanaansasulirayo then nange nyongereko. You never know. That's how bano abasajja engeri gye baze nga batubbamu. Naye ku luno bwe babasaba 14% okugisasula abantu mu COVID ng'akawunga nako kaganye abantu ke baawaayo kennyini kubanze omuli yavaayo nina edita omu w'amawulire gwe nakubirako ne mugamba naye gavumenti okusitula emmere eyo yonna abantu n'obuyambi ne babitwalira ababbi bano abagenda obbikwata babisuubuze e Sudaani ne Congo ne Kenya. Lwaki abantu bano abawaayo ebintu bino tebeesize kyakezi zaabwe ku miruka oba ku magombololo oba ku erosizi gye bava? Kuba tulina churches at least tubadde tuzeesiga all along, kubanga chachi esobola okukwatagana n'abataka bonna oba abatuuze oba emizigiti ne gigaba ebintu ebyo. Lwaki ebintu ebyo tebigabiddwa ku bitundu mu kifo kyo mutwale ebintu ebyo ku parliament kwaba ababbi abo? You can imagine ng'oddidde ennyama n'ogiteresa empisi, kiki ekisobola okuddirira? Ladies and gentlemen, nga bw'eri nkola yaffe tetutera kutandika nga tutuulidde kayimba kano. Katukawulire n'oluvannyuma mbanjulira abagenyi abali mu studio abagenda okwanalizingira embeera eri mu NSSF. Mutaaginge State House, mutaaginge First Family yonna, mutaaginge NSSF workers, mutaaginge buli employee atereka ne NSSF awulire sente ezo z'abadde atereka olalongo baani baaziterekera oba baani bezigasa. Mukuuma lubugo lubaale mubbe. Buli muntu yenna abadde mu Uganda alowooza sente ze NSSF nti bwe nnaakaddiwa, bwe nnaalemala, bwe nnaafuna accidenti, bwe nnaaweza emyaka 5 oba bagamba 6. Waliwo n'etteeka kati lyempulidde Parliament lyereeta nti abantu babaweere sente ku myaka 45. Mbadde ngenda kukozesa ekigambo ekibi okuvuma bammemba ba Parliament naye Mukama ansaasidde ne kitafuluma. Nga mwalemu okuteesa oba okusabayo 14% ng'abantu bafa enjala mayumba. Kaali ate muleeta 45 akasanke kakulemye okumaanya ate kakati osaba nganga n'obatunuulira.
mukulikeeyo nnyo mukulikireeyo ddala bintu bingi ebigenda mu maaso. Gavumenti yanakyemalira Museveni ekyagenda mu maaso n'okubuzaawo bannayuganda ewamba abaana oba abantu abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 40 oba 50 ndowooza 50 tebawamba basajja bokka wabula n'abakyala. Eno panic because bali desperate tebamanyi kikiddako. Kino kye twabagamba kye bayita Robert style nga balowooza tusaaga. But ekigenda obbabwatukira basajja mmwe ku bikolobero bye muli mu kukola ku bannayuganda. Kyekyo kyennyini kye mwawulirako Kaggwa kye yalayira. Mwenna temulaba nti mwe abantu muli mu babuzaawo naye mwe mugenda kwesuula mu kiyira ng'abayimbi. I'm telling you because gye mukoma okukola ebikolobero ku bannayuganda nabagamba nti biri bye mwakola Museveni abantu bewatte Luweero tewaaliwo bujulizi. Okay? Naye kati buli kyokola kiri ku record, buli kyokola kigenda ku record. Tewali munnayuganda agenda kukuttira ku liiso mwami Museveni. Ekyo kkiriza oba gaana teri munnayuganda agenda kukuttira ku liiso mwami Museveni. No, because abannayuganda balumiddwa nnyo, bannayuganda bali mu bulumi bungi nnyo. Bannayuganda obafudde emmomboze mu nsi yaabwe, bannayuganda obafudde ekitagasa abaddu mu nsi yaabwe. Olowooza nti bagenda kireka just like that? No. Mwe mwenna bwe batuma Museveni baatuma mukimanyi nti Museveni takyasobola kuwangaala myaka 10 kuba avunda buli lunaku. Buli kitundu ekimuli ku mubiri kati kitandise okuvunda. N'abakola make-up oba sajjale bakooye bagenda kutuuka bamugambe nti ssebo tetukyasobola kati wano kuzzaawo because ne byetuteekawo bigwa bijja kulwala. Alina kansa mu buli kifo ky'omubiri gwe. Naye mmwe ate aboogera anyini baatuma okukola ebikolobero bino ate mmwe mukyalinayo emyaka. Nze kyekintu kye neewuunya. Mmwe aboogera mukyalinayo emyaka ate si mitono mingi. Naye mubbye ensi, mussa abantu, muwaŋŋangusizza abantu, mutunda abantu. You can imagine nti Uganda gye mwasanga ng'esobola n'okuyamba amawanga amalala. Kati ku ssaawa eno eky'obugagga kyesinga okweexportinga human organs. Museveni eky'obugagga kati bannayuganda oba ensi Uganda kyesinga okweexportinga mu gavumenti yo human organs, human body parts. Naye ng'abantu abo bonna you can imagine b'otundamu ebitundu byabwe ebibumba, amawoowoolo, obululwe, emitima oba omaze kubatta. That is the business ebeezezzaawo famire yo kati. I'm telling you bannayuganda bagenda kwerwanako. Trust me. Kankubuulire n'omunafu atya waliwo watuuka n'agamba nti nedda waakiri kanfe nga neerwanyeeko. Bannayuganda nze nabagamba okufa nga ntudde waakiri kanfe nga nyimirira. Stand on your legs. Ovumirire buli kintu ekigenda maaso mu Uganda. Because eggwanga lyo balibbye lisigadde kkalu.
kambabulire tuba kati ebizibu tunoonya n'okunoonya nti leero twogere ku kizibu ki ebizibu nga biyitirivu nogandi kakati tuwogere ku ki nga bakugambye kino oba okyali kugwa mbuzi nti ate kakati endiga ewalampye ennyumba tuli ku kino katubadde leero tukyali ku NSSF gye tubadde tuprofilinga ennaku zino ate ne katugaa nti ate ne komesa ate tugobye mu komesa I mean what's really going on? Bana abasajja sente baziteekawa. Bana abasajja sente bazite. Twalibanga tuli awo naye nga abantu bano balya sente ng'emmere. Because dwo olubuto kyoteekamu oba omize eggumba oba omekese byuma oba magiraasi lubiseesa n'obifuluma. Bana abasajja twalibeera awo naye nga bo balya sente ng'emmere. Kakati batugobye mu East African community. Batubanja. Esente mpitirivu. Bucha tuyingira munoza tetusasulanga ko wadde 10. Mujjukire wano ku nzige. Enzige twagenda mbu waliwo ekibiina ekifuga enzige nze nali simanyi gye ekiri mbu waliwo ekibiina mu East Africa nga kyekifuga enzige. Enzige bwe zajja bwe batulimba ndi enzige zizze ez'ennyama kubanga munaye zasooka ne zijja ne tugandiri nga tetuziraba ne bagandi ezasooka zaali za nnyama kaakati ez'amagi zijja kubanga eri gye zaali zimaamira bwe zimala okwalula ziryoke zijje ne tugaati fine parliament bwe baagituukako okugisaba sente twagenda mu kakiiko akafuga enzige aka East Africa olukiiko olufuga enzige mbu nga batubanja obuwumbi n'obuwumbi mbu enzige kuba enzige zaali zaakoma okujja mu Uganda ndowooza nga Ssekabaka Muteesa yakyafuga era mbuze zavaako n'ogumugga gwe muwulira gwe bayita muttanzige kaakati mbu kwolole twali twakoma okusasula ne bakuŋŋaanya obuwumbi n'obuwumbi bwa sente nti basooke basasule ebbanja mu kibiina ekifuga enzige ate kitukkiriza okufuuyira enzige naye basajja mmwe bantu mmwe tugenda kubakolera ki bantu mmwe okubba eggwanga ne muli zikiriza abantu mubabbyeko ettaka lyabwe ettaka ne gye mulitwala nayo oba muyoola ettaka oba abantu bano bayoola ettaka nga balina gye balitwala abantu bano baali babasengula ettaka twafunako wano omukubi w'essimu n'agamba nti yali avuga bbaasi ezigenda mu nsi emu etuliraanye naye waliwo omusaabaze amutudde okumpi bwe baavuga nga bajja bakomawo mu Uganda ne batuuka e Lukaya ku road toll by then nga Lukaya wakyaliwo road toll ng'eno gye baatadde kati ku Entebbe Express omukyala n'amugamba nti eno ye Lukaya road toll nti wamma wano batusomesa bajaje batusomesa nti eggwanga lyaffe likoma wano simanyi mpulikika bulungi oli eyava mu ggwanga erituliraanye yagamba driver wa bbaasi n'amugamba nti babagamba nti eggwanga lyabwe likoma Lukaya era nti balina okulwana okufa n'obutanyagwa okulaba nga ettundutundu eryo balyeddiza ensi yaabwe ejjeekomaawo ekyo nange nali sikimanyi bannange nze ntera okumanya history ekyo nali sikimanyi musharinge video tuli ku YouTube channel Kimbugwe Live tulina ku Facebook page Kimbugwe Live share the video tag a friend awulire obubbi obunyazi abasajja bano bwe batutaddeko
nze Mukama Katonda mpulira nga njagala nzijulule n'okunzijulula nzije wano nneme kuddayo kuwulira ku bifa ku bantu bano katuwulire engeri gye batunyaguludde tudde. Mukulikeyo nnyo mukayimba kusijja kubalwisa mu studio nabagambye siri munzeka mu studio ndimu n'abagenyi bonsatule era nga abagenyi bano si balala ye Desire Mula ate ne munaffe Jovan Kalyango ne Gerard the Baptizer bagenda kuba babakolera analysis ku bintu bye mugenda okubanga mulaba naye before nga tetunnaba kutandika ku kintu kye mugenda okulaba mugenda kwesisiwala bine bigambo bye mugenda okuwulira bye tugenda obbalaga mu videos tolaba ndi mwesisiwala ku kalangala leero mugenda kwesisiwala times 10 mbasaba mubeerenga mweteekateeka mwesibe ebimyu muwulire sente za NSSF wa jeziraga mugenda kuwulira sente za NSSF bani abazirya gwe zobadde olowooza nti otereka ziye kuyambe mu bukadde bwo oba zikuyambe nga waliwo ebizibu ebikuguddeko
nga okulemala. Desire nsaba obuze ku bantu abatuwuliriza essaawa eno aba batwesunza okutulaba. Naye mwenna mbalamusiza mujebaleko mwebale tweyungako leero nga tudiscussinga ensonga ezitukwatako nga Uganda ate nga reflectinga. Nsanyuse nnyo okubasanga ku live nange nsanyuse okubeerawo wano ebyo byange. Webale nnyo Desire. Ate mukulu Semambo njagala naawe obuze ku bantu sebo. Bannayuganda kansubire buli omu ali bukwakku era leero tulina information erinyo very critical njagala mupaying attention. Tulina figures naye si nyingi nnyo twagala muziwandiike wansi so that bw'obeera eyo ng'onnoonya ejjojja obusungu n'obikkula black book eyo ofune ensonga kulwaki weemulugunya with facts. Tetwagala obeere ogambe babbye ssente naye nga tumanyi muwendo tomanyi azibbye ate tomanyi kye baamukola so twagala tubawe ensonga zaffe ne facts mubeere eyo nga musobola okwedefending omuntu bw'akubuuza ng'oli in position okumuddamu ate n'omusirisa. Webalenge. Webalire ddala jo tandike. Bannayuganda nalamusizza nakya mwabafunye ebirungi Mukama omwebaze nammwe abafunye ebizibu ng'abo abanyagiddwa ssente zaabwe NSSF tubasindikira Mukama n'ekirala muwandiike ebizibu ebyo naddala gavumenti ng'eba ebibatuusizzaako. Baniriza mweno episode. Banange ekisinga okuluma oba ekisinga okutuluma Bannayuganda nti ababbi bonna ababbye Uganda bali bweru bataayaaya, bali bweru ate be bali mu kuwamba oba be bakozesa drone ate okuwamba abatalina musango. Bannange ekyo nno kiruma. Kati Uganda ate omuntu alina okuba mu kkomera ate yateeka omuntu omulala mu kkomera. Eyo ensi eba efaanana etya bannange? Alright, tutandise mbagambye abakulu bano tugenda kulaga clips zino naye nga bajja ne bazaanalizinga buli omu agenda kuweebwa eddakiika 3 okwogera ku clip gye tuba tumaze then tuddemu tuzanye clip endala. Mukwate ebitabo byammwe ne kalaamu munootinge twabagaa kati tuprofilinga black book yaffe Kigondeze Kyagulanyi ng'atandise n'akakiiko akagenda okukwata abampembe bano obutakaluubirizibwa kuba obujulizi mugenda kuba nabwo. Sharinga video kubanga tutandise oba kye bayita okusumulula tusumuludde. Ate wano ebya Kimbugwe mu bimanyi facts tewali kye twogerako wano nga tetumaze kisengejja tetumaze kyanalyzinga. Tusimbudde bannange amaaso ku lutimbe akabina ku ddongo. Where we should follow the money in Africa, please feel free to let us know. Now, returning as our guest this week is a former minister in the government of Yoweri Museveni's in Uganda, Minister Zoe Bakoko Bakoro. Welcome back on our show. Yeah, thank you, Mr. Milton. Good afternoon, viewers. I'm glad to be here again this afternoon. And you were the Minister of Gender, Labor, and Social Development. Yes, I was. From 2001 to 2006, is that correct? Yes, that's right. And one of the portfolios included the National Social Security Fund. Under the Labor Department or Ministry, yes. And tell us something you found out. You found out that a considerable amount of money was being hemorrhaging, and then you did something to block this hemorrhage, and then what happened? And how much was hemorrhaging? $5 million equivalent was hemorrhaging from the National Social Security Fund when I took over the ministry. On a monthly basis? On a monthly basis. And indeed, I plugged all those holes where the money was hemorrhaging. And when I did that, of course, I instituted a 22-member committee, which included the ministries of labor, finance, and independent people,
including IMF and the World Bank and DFID. To have people stop stealing this money. That's right. And so I call that. Now, for viewers who missed the first show, please tell us, first of all, how you discovered this money was being stolen and by whom? Of course, when I was appointed the minister in charge of gender, labor, and social development, which also covered the National Social Security Fund portfolio, the president invited me. General Museveni. Yes, a few weeks later, together with the Attorney General, the late Honorable Francis Ayume, to State House, and he pulled out a letter which he says was written to him by the security agents, and they discovered that 5 million, that the money was hemorrhaging, and it was used actually to sponsor the opposition candidates and political parties. In the 2001 elections. So you wanted you to see what really happened and to stop this? Yes, to identify who these people were and why the money was given to the opposition. And on our way out, of course, my brother, elder brother, Honorable Francis Ayume said, "You better be careful, my sister, because you will, in the end, find out that all these things go back, they trace back to the boss." Meaning General Museveni. Which meant the president, Museveni. And I was like, if I don't investigate and do what he asked me to do, I'll be in trouble. And if I do it, I'll still be in trouble. Okay. But the better option is to do it and work on it. Okay, and that's what you did. That's what I did, and that's how I found out that $5 million was hemorrhaging every month. Now, I think we should try to maximize the use of our time this week. Last week, you did tell us that when you stopped the hemorrhaging of the $5 million a month, the fund grew up immediately in terms of the submissions within 3 months' time. That's right, within 3 months' time. But then you had a lot of pressure. People started coming and pounding on your door and asking for the money, including members of the first family. That's Please true. elaborate on that. When the money started growing, of course, when I plugged that hole, then in 3 months, the money, the monthly collections grew to 6.5 billion, which was proof that $5 million was being stolen. Right, 6.5 billion Uganda shillings. Shillings, which was equivalent to $6.5 million dollars. Right. And so what happened was the money continued to grow, and then I started being pressurized by members of the first family. Salim Saleh invited us, me and Onegio Bell, to his home. Salim Saleh is the brother of President Yes, the president, several times, and saying, please, he wants money to do his programs. And I said, would he be alone in this setting? Would he be there and the three two of us, you? That's right. Ugandans, nga muli bagagga. Oh my God. Mpulidde bubi oba kituufu? $5 million monthly. Zaali zibbibwa oba zibbibwa mu NSSF. By the way, video eno si yakati yadda. Kati kitegeeza nti ku ssaawa eno muyinza okuba babba oba mutereka miliyoni ezisukka mu 5 buli mwezi. Abantu bano ze batwala. Oh God. Tugenda mpola. Video eno mpanvu naye tugenda kigenda mpola. Abakulu bano bwe bajja bagibannyonnyole naddala abo bannange abatawulira bigambo bya luzungu omukyalo ono byayogera. Abali ku set njagala buli omu akozesa eddakiika 3 okubanga annyonnyola briefly, then tugende ku video endala. Gerard, you are first. Njagala buli omu akozesa eddakiika 3. Gerard, oli mu kweraba kyekizibu. Tugende ku video endala. Gerard, you are first. All right, mbadde nkola mwana okubala
5 million, yeah. 5 million atazitegedde mumpulira kati? Yeah, yena maso. All right, 5 million bw'ogigatta emyezi 10 like 12 months, the 60 million. Zino bw'ozikyusa buba buwumbi bibiri, ne obuwumbi bibiri bw'ozi dividing 45 million Ugandans. Kitegeeza buli Munnayuganda aba alina okufuna 15,000, ze 15,000. Kati kitegeeza buli mwaka osasula 15,000. Like buli Munnayuganda aba alina okuleeta 15,000 to equate to that figure 60 million per year if they're stealing 5. But jjukira zino sente omukyala agambye zibadde zigenda zeeyongera. Kati eno case ngenda gi referring to principal waffe yali Koboko n'endoosinga mutabani wa Yume. This is one of the reasons why, because kitaawe yattibwa olw'okuba yali Attorney General ng'agenda tandika kuguna omusango era ye ne bamuggyawo. Mufunye connection because abasinga mwavuma ne mugamba ate kuraki endoosinga wa NRM. Yeyina reason yene ensonga kati mufunye bulungi. Kati ekirala Salim Saleh yagenda n'asaba ssente ng'ani as who, agambe members of the first family ask for money. Kati olaba Museveni before nga tebannaba ku yasooka n'aleeta diversion ng'agamba essente zino zigenda mu opposition ekyali kitaliiwo. So kati he was diverting the investigation from the beginning. Yali yeefuula ba investigating zino ssente naye indirectly kiringa omuntu n'agamba okay mutabani wange yabbye naye kankole investigation tugambe mukwano gwe ye yabbye. So already he's asking for a fake investigation ye gy'amaze okuluka. Kati ono omukyala bambi yalina task ey'okufinding a house ino sente bwe zigenda mu opposition. 5 million, kangami million 60 million. Besigye yaziteekawa. Okay, tukubemu ekifaananyi 60 million. Besigye yaziteekawa. Omusajja wattu yali awo nga sente buli campaign bantu bamu basima bamu 15 bamu enkota z'amatooke. Amwadde akakoko n'amuwa enkoko, amwadde enkwale naye n'amuwa enkwale. Bambi ono omukyala, the reason era ekine kye yali alina okukola was to leave during that time period because she was the target. Baali bamutadde ku task, baali bamuwadde omusango gwe yali tasobola. There was no way yali agenda guwininga. First Attorney General who was credible, oyo ye bagamba semi road accident, they just killed him so that they can have their own people to run the case. And at the end of the day, the truth wasn't there, so where are the new directors anyway? Desire bigambo biwulidde kuba munange kakati gwe oli mukyala omuntu gwe tulina mu studio atunyonyola mukyala bananga batamanyi mukyala oyo yali minister wa gender and labor development era ng'amanyiddwa nga Zoe Bakoko Bakuru. We tuwogerera ali mu ekizayiro. Bannanga bannayuganda bali mu ekizayiro. Okyogerako ki Desire? Ekizibu ekiri e Uganda and eno video nono information bwe yatuwa atulagirira ddala ekizibu ekiri e Uganda. Gwobeeyo ng'oli Munnayuganda naddala n'ocontributinga n'okola akasenteko ne tukassa mu economy naye economy yaffe teritereera paka nga turesolvinze politics ezizigabanya kubanga oyo General Museveni avaayo atya n'asaba investigation ng'ate ye yabadde ku crime scene. Kiringa w'onaagenda notta omuntu bulungi ng'omanyi fingerprints zo kweziri ku kyambe ate n'ogenda n'ogamba ekyambe wakirabye ku River Nile. Kyokka nga gwe yabaddeyo. So kyekyo ekizibu kye tulina e Uganda. Kati ono omukyala wajja n'akola investigation ye n'akola omulimu gwe kubanga yali at a point of no return. Naye era ekintu ky'agenze n'ayogera nze ekisinza okunnumya omutwe
we yatandika okukola investigation n'ategeera ssente gye zigenda ate n'asooka n'agezaako balemezaamu ssente zaali zitandise okweyongeramu eyo fund ze basobola okuddiza abantu abazikolerera. So kiragira ddala ne we tukola ki like economically tetujja bba bulungi paka nga turesolvinze political issue. And political issue yaffe eri tulina abantu mu government abeeyagaliza bo family eyinza okuba batya nga bo be bafunamu ssente bokka. So nze bye nnina okwogerako eyo ensonga. Jovan, mu dakiika 3. Nga bwe nkyogerera nkikkaatiriza nti it never goes wrong, it starts wrong. Bano bakyali, when you try to understand Museveni's government, in 1997, around there, 1986, 87, when Yoweri Museveni Kaguta became a president of Uganda after overthrowing and killing other people, one of the immediate things he did was to tell Ugandans, mugende mu banka, mutekeyo akakadde, ne babawa kasanvu. That was the first move okwavaza bannayuganda. Nti bino byonna bye tulaba, bannayuganda yali abategeka ddala nga bamanyidde okubbibwa. Okitegeera, bw'olaba omuntu ogenda otya mu banka n'oteekayo $1,000,000 n'osasulwamu nnusu kasanvu, giri $9,930 ziba zirazeewo. Ezo yasooka okubba. N'ayabuwaza buli muntu eyali mu Uganda omugagga eyali ki eyandimulwanyiza nti mission ye. Naye for me eno video actually inabeeramu interest yabo abeeyita ba elites abalowooza nti bakeera ne bagenda ne bakola, because this affects them directly. Ffe bakalyango ba mufunampola abali eri mu katale tuyinza oba tetulina privilege etwala ssente mu NSSF, naye nammwe abali eyo mu office abalina zi SC nga zibafuuwa. This is part of what you have to fight for. Bw'oba obadde ng'oli eyo nga weyita elite ng'okola mu kitongole kyonna naye nga tobelonginga kweri family, kati minisita wuno agambye yali ku run. Kati gwayogerera gavumenti gwe bahayalinze eggulo nti ogyogerere. Kino kifunamu kyakuyiga ki? By elites, this is to you people. When Honorable Kyagulanyi was in campaign and up to today, as we are demanding our victory, abasinga omustabbinga, it is you. Naye nga mulese the real enemy. The real enemy of Uganda is people like the first family. Kubanga ono omukyala yali mu government mwennyini, yali minister, kitegeeza nga afuna first hand information. Akuwa ne change n'agamba nti no, when we stopped this happened. Okay. Right? Bwe kyatuukawo, what happened? Nothing changed, but elites musigadde kyekimu. Bannange, kiki kye mutalaba? These are all signals okubagamba nti no banna, ono omusajja buli w'oli akufuna alinga MTN na Nuupu. Ffe tuleeta birungi wakuba bo boleeta bubbi. Obubbi bwa first family buli buli bukufuna. That's what I will start with. Bannayuganda, mubeera wano, what next? What's the spark? Mugenda kwekuŋŋaanya ddi okugenda ku NSSF okusabayo akasigaddeyo akatono nga zonna tezinnaggwaayo. Bane, reasons are many okwekuŋŋaanya okugenda abantu bali mu makomera babasibye temugenze basabayo because tebalina musango. Mwena mukimanyi sente zammwe ziri mu kubbibwa. Kakati wulira bino. You and tell viewers who Onegio Bell was. Onegio Bell was the person whom I appointed as the director,
the chairman of the board. Of the National Social Security Fund. Yes, after the ones who had been involved in the siphoning of the money, you put them on suspension. I had put them on suspension. And on Gov't, I didn't just handpick him. He was actually vetted by Museveni's security people. And I remember Tumukunde, Brigadier Tumukunde, even testifying. Who was involved in heading the intelligence. Yes, testifying in Parliament when I was being roasted by the Parliament that they were responsible and they were the ones who actually vetted Gov't, and my role was just to sign the document. So they approved his appointment? Yeah, they did. Now, when you and Gov't... And at the time, he was also an advisor to President Museveni on economic matters. Okay. So when you and him met with General Salim, Museveni's brother, at his residence, would it be, what was the setting? Is it a dining? Is he serving you food? Are you sitting in a living room? What is the setting? They just put chairs under a tree outside and you sit on the compound. Under a tree? Sometimes you sit in his living room. That's it. It's not dining, it's not eating. Tell us some of the things he would say in terms of asking for the... He said, Minister, you are the richest minister in this country. And if you were to call any of these people, like the business people, they will come running because all the money they use for their businesses comes out of the Social Security Fund. Okay. But I said, I don't know where the physical money is. All I know is that I take the political leadership and the policy. And so I don't know where the physical money is. So I can't give him what I don't know where it is. But you said he invited you a number of times. He did. Would he ask in different ways? What would he say all these times? All these times he would say he needed the money. He needed money. How much would he ask for? Well, when I said I didn't have the money, he didn't tell me. How much he wanted? Because I'm sure that the money he needs was not small amounts. So long as you were minister, as far as you know, he never got any money from this National Security Fund? Not as far as I know, because... Well, you were the minister. Yeah. What about other members of the First family? I remember also the office of the First Lady sending the assistants from her office with cheats to me, and then telling me that... Cheats, you mean notes with the writing? Yes. And what would they say? She would say that, I'm sending so-and-so to come and explain to you. We need resources so that yes, so that we can run the programs. Would they state the amount? No, but the issue is also again that the first lady has money which she should use for her programs. So she shouldn't be asking ministers for money. You mean she has money already allocated by government for her? Her office has funds. And then who would write these notes? Of course, she would write them and send the assistants and say, please, can you? And would it be signed? Yeah. And people, obviously, some copies of these notes must be available somewhere in Uganda. Probable. Interesting. Any other members of the First family? Well, there was one son, too, of the president that I know. Not the one who is the commander of the No, he has many kids. He has very many kids, unofficial kids. You mean the president? Yeah, and this one particularly was working with Major Kakoza Mutale. His name was Hakim. Who heads the militia. What is his name? Hakim. How do you spell that? Hakim. And what would he want? He would come and say they want money to do their programs. That's how they put it. And you would say? I don't have the money because my ministry is the poorest ministry. And then he would be like, NSSF has a lot of money. He said, that's workers' money. I don't know where it is. So you were actually defying the First family. And you did not think this was risky? Well, if I had to do my job effectively and protect the funds which belong to the workers, I believe that it was worth taking the risk. You were standing up for the workers to preserve their retirement fund, and that's why you decided to step. Because many of them were not receiving their money. And that temunnaba nabagambye katandika butandisi nga mulowooza mbalimba mugenda kuwulira ebintu ebigenda okubashookinga for life
You know things who are shocking people for life. Biri Uganda. Era Uganda eno ndooza yaligenze mu Guinness Book of Records. Naye sente Janet aziteeka wa. Anango omukazi waliwo era ke nalaba akalala nga yagenda Isirairi emirundi 34 mu mwezi gumu. Kakati oba omwezi gwabwe gwo gubaamu ennaku 38 simanyi obaana. Kalyango. Owulidde omukulu nti ayina n'abaana be tutamanyi mwe bwe muba mubadde focus mugitadde ku omu. Waliwo ayinza omubayita mu nkwawa. Omanyi Mwami Museveni muyeekera era buli kyakola kyakiyeekera. Kati ebintu bwe biti tulina okubitunuulira n'eriiso ejjogi nti tebyewuunyisa wadde. Era bano abaana bano bw'osanga nga babawadde properties mwe mumanyi Munnayuganda ali awo naye kumbe mwana wa president yamubassaamu. Kubanga ye Mwami Museveni musuubuzi si mukulembeze ate omusuubuzi omubbi. Kubanga nze ono gayinnyonya ebyokumuyita ne bimbula kubanga akoze buli kipolobero ky'oyinza okuyita omuntu. Y'omu ku bantu abasobola okugenda mu ggulu Lucifer n'amugamba nedda vva wano tetusobola beerawo babiri. Ne sitaani adduka Museveni. N'amugamba vva wano ku bikolobero by'okoze nange Katonda saabimutuusaako. Kubanga first ku yali mu ggulu. Naye Museveni sitaani gundi Lucifer bwe yaleeta olugezigezi ne bamugoba mu ggulu naye Museveni akoze ebisinga ebya Lucifer. Era bw'atuukayo Lucifer amugamba vva wano ssebo ndekera entebe era bagirwanira. Kati that is equivalent. I think era nalaba comment eyo nga tucomplaininga ku COVID-19 gundi money ziriiriddwa nga ba rankings. Munnayuganda n'abuuza UN. Uganda nga temugitaddeeko. Oyi n'amuddamu n'amugamba bwe tuba twogera ku basiinansi toyogera ku devu. Kagamba kati yeeyo level gye tuliko. N'ekirala nze omukyala akyogedde bulungi mu video nti first lady ayina mu office ye eri funded. Lwaki aba ayiikirize walala? And first of all nze mbeera mu ensi ze ndimu first lady teriyo. For example mu Italy tewali first lady. Why do we have first ladies in our first place? First of all, we are such a poor country. Lwaki first lady tumufandinga? Kati mwe mumbuulireyo oyo omukyala Janet Kataha Museveni kiddala kyayambye Uganda tulyoke tumufandinga. Kiki ddala kyakolera Uganda? I don't support first families. Kyekisooka. Jangu beera president sula ewuwo ogenda nfuga emyaka 10 otambule ogenda oba 5 nga tukkoye. Lwaki obeera ffe tukuliise tukunyweze tukole ki? Bw'ogenda n'osoma Abamerika abatusinga obugagga abaana gundi ne bw'aba ng'akyazizza abagenyi ababe ayina obbagulira lunch mu White House ya gundi. Naye ffe akasi akakalu ne batunyonyota from every angle. N'otunuulira Munnayuganda n'agamba nze ngenda kukola banaye biki bye mukola? You cannot be working ng'abalala bwe babba gwe ng'okanya kukola oli mu bakolerera. Kati wanene ani alina future Uganda? Bw'owulira bino eno obadde osavinga n'ebino abakozi mubaddeyo and this video is not new. Ebadde mweri naye ng'era ne mugibuusa ki amaaso. First of all nze kye ngamba ebirowoozo byange bigenda simple. Nga bwe tulwanyisa abayeekera nga bwe tufuna ne ideology efuga ensi. Why should a country like Uganda have a first lady office? Kyekisooka tetugyetaaga ekyo kimu kubanga tujja kwewonya things like this. Nti first lady kwegamba ye ennyonyi eyo oba edduuka emirundi emeka ebyo byonna bya bintu bya kutujooga.
singa baali bamanyi nti bannayuganda owandiika ekyo ekintu ekyobusiru mu mawulire oba bw'okola ekintu ekyobusiru bagenda kujja ku luggi oba bakuba embooko 10 ku lubuto bagambe lekero tuli bayingire ekkomera bandibadde batutwala serious. Kale Gerard owulidde Magatto nti meeting zisaba ssente mu ministries Magatto Salimu Sale azituuza na mu kayembe wake we n'agamba minisita gwe leeta ssente olina ssente wano we tutuuse Gerard kati Magatto ayita ono minisita ne bagenda ewe wansi ku muti ne banywa obuugi beero bamala okunywa obuugi ne bateesa ensonga z'eggwanga ez'okubba eggwanga. Maama Mubigula Mrs. Hulk we muyita mugende mulabe ebifaananyi bye mulabe bya Hulk. Kati yesterday the first lady was visiting eno area gyendimu naye bamuvugidde mu mmotoka from DC to here with an escort sebanga nnya. Mugende mulabe convoy ya yoyo simanyi first lady tena na mugaso tena na kubeera mu kwega abeera mu nsonga maybe okubuulirira abaana abato amabujje ne mutuuka ku nsonga z'eggwanga. Kati musooke mulabe mutabani we kati mutabani we waafa leero Heroes Day nejja tosobola omujjukira ng'ate ejje n'omulamba. Mubigula buli mwaka akola corruption run bagenda mu kibuga ne bakumba to fight corruption. Ekyo abakikola like I think every year mu October or summer. Kati gavumenti bw'egenda mu kibuga neyekalakaasa olw'okulya enguzi eba enenyaffe abantu oba abantu ffe tulina okugenda twekalakasa eri gavumenti. Abalamuzi be beekalakasa ku luguudo olwa killings oba abantu be balina okugenda beekalakase munziremu awo oba nze ndaba obubi yakola wano corruption run fighting corruption atambula ng'amaze okunywa obuugi n'atambula mu kibuga yali ayitamu kubagamba nti mulaba bye tuppa ng'ali mu kubuuza bannayuganda ali mu tukuyita kubajjagala ng'ali mu kubajjagala bye kati nga yeemulugunya inzawo wokka bwe nkiviiramu cause abannayuganda be baali balina okwekalakaasa for corruption not the government. Inze njita launch bali balanchinga mutulaba Uganda omuntu abba nadduke mangwe waka yerabe ku TV mbubaga engejje bagenda omwogerako ne family ye n'abagamba mundaba ne baseka adduka agende ekageemuga musange ko bagessatu yerabeko engeri jabbi. Kati ye competition eriwo Sam Kutesa wabba sente Museveni wabba sente ate ku TV ne batekako Sam Kutesa anyiga n'akanyuga ekikopo kyo ku kisenge nagamba lwaki mutekako omuntu omufu. Hollywood has to go to Uganda ekole cause twinaba professional corrupt officials tena nabateekamu ssente kuba traininga aba corrupt babeerawo no bali already polished. Tuli kumpi n'otandika okuwa award mu Uganda ani asinze olaba nga waliwo millionaires wano bagenda mu Africa ne bagamba ani asinze okutta empologoma kati nabo babeereyo ne bagamba ani asinze okubba ne babeetinga bibe byebabeeramu ne ssente ze babbye omubbi abba mu gavumenti ne bayita olukiiko lw'ababbi lumuwozese.
fighting corruption with more corruption. Ekikigenda maaso. You know, bino ate ekikwewunyisa gye baliko mu kuleeta simanyi IGG simanyi kino Parliament Commission, the more corruption weeyongera. Otegeera because bino organization batuuke ne bagamba okay gwe gundi tugenda kuwaayo tukoze tutya naseka olaba bano bonna batwala mu kkooti era mubalaba baseka. Waliwo enne yagamba yinze bwe nziba bilioni 5 ebansibye emyaka 2 nja kukomawo siddamu kukola esente weeziri. Genda okikole China firing squad Ghana president bamutta mu 1979 for corruption. Ono president yajja mu Uganda omukyala omu South Korea. She wasn't corrupt. Naye mukwano gwe yakozesa state resources. Kiyanka tata mubigula mukwano gwe nakozesa akanyonyi kyobo gende Nairobi n'akomawo ne bafuna evidence. Omukyala ne bamujjako ne bamusiba nno. I think oba akyaliyo. Owa South Korea gwe mwalaba gwe baleeta ekibuga ne bakisalako ne ba ne engudo ne bazisiba. Mu North Korea NSSF omuntu omu bwabba mwenna babatta. The whole sinti babasiba mwenna ne yali amanyi exactly, yeah. So yensonga yange, sorry I took so long on that. Okay, Desire owulidde ensonga eyo Sale Tumukunde Hakini. By the way, erinnya eryo teriri Hakimu, liri Hakini, liri HAKIN, N as for national. Yeah. So n'abaana abalala bangi mugenda kubamanya, ndabyawo nga mugenda mu mentioninga kaabamu. Owulidde meetings ezisaba ssente z'Abannayuganda gye zituula Desire? Mbawulidde. Era nga buli omu wagambye bino ebintu at this point tetuli surprised. Kwegamba okibulira buwulizi n'ogamba yeeyo Uganda mutuuse. Yeeyo gye tulina ababbi, gye tulina gye bateesera okubba ate gye bakozesa ababbi okukwata ababbi. Sirabanga kukozesa mubbi kwata mubbi naye mu Uganda ekyo kyo kisoboka. Kwegamba bino ebintu obiwulira naye n'olowooza ne mu ministries ze babbiramu kati ono omukyala yali minister Zoe Bako yali akola mu ministry of gender, labor ne social development. Ezo ministries tuzeetaaga e Uganda. You know, ne bakwata ate ne basaako omukyala kwegamba balina n'engeri gye bazimbamu ekifaananyi. Kyokka ng'eno omukyala alina okuba omukyala w'eggwanga simanya first lady yakyasinze n'obubbi. So nze ekibuuzo kyange kiri nti era omukyala yakyogedde bulungi mu video alina ssente za ministry ye naye the first question is lwaki Janet alina ne ministry? Lwaki Janet alina ministry? Lwaki awangalidde mu ministry? Lwaki buli ministry Janet gyayingira egwa? Yatandikira Karamoja n'avaayo simanya baleese bonna basome kati ali mu education banaye mutunulire education kati. Sente bazibba bazisaawa. Kwegamba ekiri e Uganda. Nalabye omusomesa eyabadde ku interview ya BBC. Nendabira ddala nti wamma ekyennyanja kifa mutwe. Kakati Janet nga ye minister of education mwe munaasuubira basomesa ki baakulembera? Ayinza okukulembera omusomesa yenna omutegeevu. Nabagamba nti batica bonna abaatusomesa abakyali abalamu baafuluma dda. Ate mumanyi gye baba exportinga Rwanda. Rwanda almost yerina 90% of Ugandan best lecturers. Era bafuna emisaala miliyoni 5 n'okudda waggulu. Simanyi mulaba setup eno bannayuganda, simanyi mugisensinga sometimes. Tubabuulira ebintu bino naye temubitegeera. Nti abasajja bano basaanyaawo eggwanga, waliwo eggwanga lye bali mu kukuryetinga eddungi nga ligoberera amateeka. Enenguzi nono nonsense gwe tuwogerako wano Rwanda tebiriiyo. Era Rwanda bafuga ensi eyo
nga bwe balina okugifuga n'omukono ogw'ekyuma, teri babbi teri baki. Bino byonna babiteeka eno waffe. Kyova olaba nti Kagame bizinensi ze ate teziri Rwanda, ate ziri Uganda. Kubanga yeri buli kintu kyonna, yeri nonsense. Kati ffe batufudde gundi dustbin. Afeiringa e Rwanda gwe bakomyawo, gwe balaba nti oyo wa Kibogwe, Kyale Makerere mugende mubuuze. Ebitabo byonna Makerere babibbayo ne babitwala Rwanda. Ebyuma by'emmwanyi byonna babibbawo e Uganda ebya Coffee Marketing Board ne babitwala e Rwanda. Tebakomye okwo. N'ebintu ebiva ewaffe kaakati babikolera waffe ne babiteekako made in Rwanda. Tujogeddwa ayi Mukama, tujogeddwa. Bannayuganda muzuukukeeko, kale obw'olumu leero katulabe vidiyo eddako. That was very sad. Yeah. And you said, actually, just remind viewers who missed, you discovered that these funds were being siphoned in a very interesting way. Yes, and we Remind discovered that the money was being siphoned and banked up abroad. They called it the Channel Islands. And I think, you know, it's supposed to be offshore accounts, yeah, which nobody can actually. It's very sad because if and you said a business associate of General Salim Saleh was involved in doing that. That's right. Even in other... But before that, you discovered in an accidental way when somebody showed up to your office, right? Could you remind viewers? There was a lady who was married to one of the workers in Kakira and whose husband had worked for 50 years in the factory. And after he retired, the management of NSSF actually paid him 500,000 shillings, which was like $500. And that was, the woman said, no, I cannot believe this. My husband has gone blind because he was working in the factory and he worked 50 years uninterrupted and contributing to the fund. So why should he be paid 500,000 shillings? And I mean, this is a woman who had never gone to school, but she was able to understand that this was not the net amount which her husband should receive. So she came to my office and complained, and I took the check and kept it, and I asked my secretary and personal assistant to call the fund managers. So the chairman, the corporation secretary, and managing director came to my office. And then I asked them, you know, after we exchanged our pleasantries, I told them to sit down, and I asked my staff to bring them tea. And then I asked them, hypothetically, if somebody works for over 50 years in a factory setting, how much would they receive? At a management level, how much would he be getting as a terminal lump sum? And they told me that the minimum would be 5 million Ugandan shillings, which actually translated to about 5,000. And then they said... US dollars. Yes, US dollars. And then they said if his job was uninterrupted, he could get between 15,000 to 20,000, which was US dollars, which was like 15 million to 20 million Ugandan shillings. And so I asked them, how did you come to that amount? And so I gave them a marker and a chart and said, can you please write this down so that I understand, because I'm a nurse. And so they quickly went and they explained it, wrote it down. Then after that, I said, are you sure about this? They said, yes, they are. So you had caught them actually, you caught them in a trap. 3 times, and they said yes. So I pulled my drawer and pulled out the 500,000 shilling check and said, but why did you pay this guy only 500,000? And they were like, oh, Minister, we can change this. I'm like, what? You can change this? How would you do that?
And they said, well, Now- we can now- change now- that. now- What about those who have gone Okay. without their money True. being changed? Now, in the interest of time, I'm going to leap forward a little bit. You ended up suspending the 3 senior Yes, I managers of did. the fund. And who were they again? They were the chairman of the board, the managing director, and the corporation secretary. And who are their names? I won't be able to remember. Okay, that's fine. That's no problem. People know who they were. They were, yeah. So they were suspended. But then they started lobbying to get their job back, you said. And who did they go to lobby? Well, my understanding is that they had connections with the State House and also my boss, the Vice President, and my boss, the Prime Minister. And so they went and started lobbying. But what they didn't also know was that the president had given me 2 people from his office to work with. So I was not doing all this on my own. And of course, the information kept on trickling back to me, how they were lobbying to get their jobs back. But I had also already instituted a forensic audit to look into all the fund, the programs of the fund. And so it was not easy. The forensic audit showed a lot of mismanagement. Or theft? Yes. Jesus Christ. Jesus me. Kariangu. You can imagine in a country you served with humanity for 50 years, and you went to your savings account to get something, and someone gave you a check of 500,000 Uganda shillings. Atano ja Uganda ng'okoze emyaka 5. Kalyangu. Omwami oyo munange omwaka mulamba yasobolanga okusevinganga omutwalo gumu ku bbanga lye yakolera okusinziira ku bakulu. Omanyi nabadde nga ndi wano eno nebuuza ne ngamba no wait. Buli mwaka savinganga omutwalo gumu. Bwe gutyo bwa Uganda. Kakubulire. Omanyi waliwo mu Luganda ekintu kye tugamba nti byampuna. Nga byampuna nga omwana afaananye neighbor. Kakati bino obituuka n'obitunuulira n'ogamba naye bano abasajja. By the way, ne media yaffe ebaddewo kuba kati ffe tuli bapya mu game. Which kind of stories do they have to give to the public? These are issues that everybody, Katona Game, yali takola mu office musajja wattu. Yali akola mu ki? Mu factory. Mu factory. Abasajja abali heartless nga bano. Nejjukira ne factory zaabwe. Already baziriddeko buli wamu akasente bakoze eki. Ne lwaki tebakutta? Kambabuulire, tukola videos zino. So that mu Uganda empya gw'oddayo buzzi ku Kimbugwe live oba UNN videos n'okebera n'ogamba wano waliwo kawukuumi, wano waliwo ekivundu, wano waliwo ekivundu. Ffe ng'awo tumanya ekyokukolawo. Kuba n'abo abakyala ng'oyo bakoko bakulu, she will come back to Uganda atusongere agambe wano. This, preparation, by the way, it is the preparation for a new Uganda. Nti bino byonna ebintu omuntu yandibibuusiza amaaso naye ensi ki ne mwonoona ebyokusoma ne mwonoona n'embeera y'abakadde. Ky'oba olaba e Uganda
nababuuza mukadde kigwowe mbwabe okadde w'emyaka 8 bamuwa emitwalo 2.5 omwezi oba mwezi kubanga bamubaze nti ye yaterekanga mutwalo okumala omwaka naye ensi ki nga ddala abantu babadde active nga bakola ng'omuntu ali worth omutwalo gumu paya ng'abadde akola ekyo kisangawo. This is beyond, like, you cannot have any reason to explain this because it is beyond thinkable things. Nti tosobola ki-imagining naawe ng'osanga Katonda yakuwa oxygen muno n'akola emyaka 5 mukyala we najja n'agamba kasente kaffe katubadde tutereka ne gavumenti gye twesiga gye mugamba nti tugironda ne mugamba nti twala emitwalo 5 gakumala gamba baawe yali afudde. Yes, nati kyekyo kye ŋŋamba. Omukyala kalowooza akagenda okulabirira famire. Gwe n'ogamba nti famire y'ono okwo abaana oba abalese bwe bagenda okugera ne bwe babeera nedda. This is beyond. It is even inhuman. Buno nze jjajja wange bwe yali ankuza tandagirangako kulya z'amaanya weebuti sikirabanga nako ku kyalo kyaffe. Ffe ku kyalo ekyaffe abaali primitive kuba bano beefuula nti baasoma naye ffe tetwayigako bubbi bwe butyo. Buno obubbi buli imported. Ekisinga okuluma nti minisita ono Zoe Bakoko bakulu mu kukaayana yabagamba baatuula ku negotiatinga bo bokka nabokka abakozi. We can change this. Amuwaayo sigendera ku figure ku right figure ye. Omukyalo ono yali badde afunayo omusajja ono yali asevinze miliyoni esukka mu 5. Omukyalo ono n'abagamba nti kale tumuweeyo miliyoni at least 5 nakyo ne bakigaana nti ezo nnyingi. Kambabuulire bannayuganda mulaba ffe twesibyeko akamanyiiro k'abano abantu kwegamba baagenda ne baimportinga emize gyonna gye baagala. Temusobola zanyira mu bulamu bwa bannammwe nga health system mugifudde expensive. Kati ono omukyala naye ne bw'anaaba alwadde talina health insurance talina ki akasente ka bbaawe kabadde yaterese nako mukabbi kiki bannaye kye mwagaza abantu. And these are so many stories. Era bwe tutandika ddiipa tugenda digging olabe ekivundo ekirimu. Ate bw'oddayo n'okebera baheedi ba NSSF bava mu kitundu kyekimu. Leadership yonna bw'ogiraba nti kwegamba mwe mugenda kutuula awo nga bannammwe babakolerera. Bano abasajja kati baafuuka ba kabaka. Bano ate ne Queen eno ng'atwalako senti 5. Queen w'e Bungereza atwalako senti 5 ku buli gundi ku buli pound emu. Naye bano omusajja akoze emyaka 5 batute ye gwe bawaddeko 5 oba na 2% in 98 yaabwe. Bonna mwafuuka ddi bakabaka b'e Uganda. Kubanga bano bagayi bakola the theft monarchy obubbi obuli systematic ntino mwene mukwata ate omukyala ayogedde n'ekintu ekirala ekineewunyisiza nti ssente bazishipinganga bwe ziri. Nogamba ffe tulina ekizibu oba be baafuna ekizibu. Ffe balwadde b'emitwe oba abatukulembera be baliko akatuli ku mutwe. Mr. Kimbugwe bino ebintu bi frustrating. Naye Ugandans mumenye embooko kuba bano abasajja kyaka mbooko ze basinga okuwulira. Buli omu amenye embooko ze. Olunaku bwe lutuuka bakuba kibooko. These guys, they don't deserve to be in our public. But deserving abeera mabega wa mitayimbo. Oba baddeyo gye baava gye bajja obubbi bwabwe. Desire
yongerako. Nze kyokka kyengenda okwongerako kuba Jovan buli kimu agenze n'akikwatako naye kiri nti zino sente I think kye tutarealizing nze kyasinze okumbobba omutwe zino sente it's supposed to be pensioners money naye ki pensioners money bazigaba mu lump sum nze kyesinze obutategeera kubanga wenkola emyaka 5 I'm around the age of 65 ngenda kusaba pension yange expecting okusasulibwa for a given period of time oba until wenfa naye ogenda kumpa ka lump sum ate ka lump sum kompadde million 10 so obubbi bwo bwe baliko bakubira on every step ate ekisinga n'okunyiiza nti Museveni yavaayo this campaign neyeetuuma securing your future nga future zaffe baatandika zitta kuva 1986 so obubbi bwe baliko it's step by step buli wamu banyoonya we bafunziza ne babba sente kubanga ne pensiona nze wenkola emyaka gyange 5 ekisookera ddala okubanga nkoze emyaka 5 n'oŋŋamba mbogenda kunsasula 5 million Ugandan shillings naye sina over time ezo teziri mu time component yeyo lump sum yokka gy'ompadde Uganda ki eyo nga bakubbira on every step ate onaagenda oloope waani kye kisinga okunnuma onaaloopera ani nga bonna babbi omubbi ow'omubbi Gerard ensonga eno gyogerako ki because omukyalo n'agamba nti sente zino zaamusabwanga sali musale oba zagibwangayo sali musale n'azitwala ku kye bayita offshore account eno gye tuwulira Kuteesa Mbabazi ne naani omulala awo ne Kato kuba bakozesanga iziti agambye Sula Kato no not Sula Kato agambye Kato ki erinnya ndyerabidde naye nja kulijjukira kakati abakozi bo babeebuuzaako ddi okubaga nti bane esente zammwe tugenda zi-investing oba zitereka ku offshore account somewhere zibeere nga zitukolera ensonga eno gyogerako ki Gerard? Account, issue ya offshore account, CTV, or wewabeerawo transparency. Kati wewabeerawo offshore account, nga tetumanyi account eri mu mannya gaani. You know, don't be surprised. Bibeera nga birimu, you know, any of the first family. Kati ziba tezikyali zaffe. Linda, esente ne wezibeera mu Uganda nga ziri mu mannya ga Sale. It's the same thing as in offshore account. Actually, even to be in offshore account, chituyamba. Because we was seizing is zonyango ku tracking. You know, cutting out bakwate properties za kairizi in US. Kayihura. Ne baziteka ko nati. Kati bano right now kibalwanyise nnyo to shift it back to Uganda because esawe ne kidu kigenda. Kati bano kasita bagamba okay Bungereza wegamba oba neteka ko nati buli politician wa Uganda ali Bungereza on their assets oza kigenda twalo emyezi 3 babawo obudde so no there and then wekibeerawo. The other thing ngenda kwogera Uganda mulimu waliwo kibayita it's like unpaid labor baagala okole nga tosasubwa. Ati niche waliwo kibayita akagambo kakyambuze. It's like waliwo kibagala okuleetera slavery unpaid labor slavery. Waliwo ekintu kibagala okucreatinga in that omwavu bw'ofa kagambe kati gwe Paul baagala ne family yo ebone ne family yo nabo babone kati bo sinti gwe bw'ofa wakiri family ejja kulya to enjoy the money baagala gwe bw'ofa baagala ofuna omulimu omuchina akubbe mu factory otambula okumala emyaka nga 10 enga twega olubege
enjoka zikuluma abaana tebasoma then boofa namwandu wagenda mu NSSF magata amubbe kati namwandu jukira ali myaka nga nkaaga you know kati myaka nkaaga osubira namwandu agenda kufuna omulimu asonde sente zigenda omukolaki omubezesaawo anti bwanatuuka emyaka 9 emyaka 9 ogiba gigaanyi kati awo namwandu wabeera ku myaka 6 kati ekinene nnyo abaalaba okubeerawo for the next 15 years ekinene nnyo kozi bw'asalawo okulima tasobola kulima paka myaka 8 tekisoboka you know kati bano baagala gwe buufa ne generate n'abafamire bo babeere mu kkubo eryo you know for every Ugandan whether you're working class bagenda kubba mulaba story ya Wamala neoba ng'olina ssente they will try their best to squeeze you ate bamala okusqueeze jukira katwina ebika by'ababbi waliwo ba kingpin that's the state house ne wabeerawo ne banno kati nga bansereko kati gwe bakubba nsereko naye agamba nze anange tompitako sereko kasamanya olinayo kaboda nga akatwala you know oyo anything kati oba okyali awo odda eka bamaze okubba osigaza kasimu ko otuuse mu Kampala w'ekifeesi naye agamba akasimu ako nkaagala kati ogenda okutuuka eka nga depression you know mental you know you're mentally disturbed Uganda abantu bagumu nnyo I like that because otherwise twandibadde even with the highest suicidal rates babanyigirize naye wagamba Japan is seeing like you know suicide rates nenga bali bulungi omuntu akoze suicide olwokuba akola nnyo ate afuna sente za maanyi kati ye kimussa kubanga akola nnyo sente tafuna budde to themselves Uganda omuntu akola ne atasasulwa naye n'asigala ng'alwana kati kubamu akafaananyi singa the same thing it's in Japan nga omuntu akola naye tebamusasula singa ate it doubles you know Uganda temuggwamu maanyi bano abantu we're going to expose them with the data olwaleero omwami Olanya seba akanga balidde mu parliament n'agamba parliament is going to be adjourned olw'okuba Kadaga yafiiriddwani simanyiibwa nisiwe naye ate nisiwe waliwo story egamba nisiwe yanywedde ekikopo ky'obuugi ekikyamu ekyabadde ekya Kadaga kati nisolo we yavudde ng'ennyonta emuluma ye n'akinywa era enfaaye ku IT simanyi ITBK whatever ezo hospitals nga tugamba ezo gye yafiiridde nga you know yagembe olubuto olunuma n'atema parliament mu kifo ky'okuteesa ku nsonga nga zino kati obudde bwe baatutte nga tebali mu session bandibadde boogera ku nsonga zino naye tekiribeerawo era olaba bano people are suspended with pay omuntu bamugoba naye akyasasulwa ate bwamala omugoba olw'okuba tumukunde the advisor committee ya vettinga akyaliyo era bajjamu position endala NSSF if is exposed era bajjamu kyusa bamuzze mu you know another company ngawe bakola ono omukyala eyatunda embuzi n'agula ettaka lya ono Muganda Andrew Mwenda n'atuleta era bamala ne bamukyusa n'abeera nga akulira simanyi state house simanyi ki ne babba omanyi budget ya state house who does the accountability supplementary budget mugiwulirako eya state house simanyi obutabalika 3 trillion nakozemu wano okubala ng'eyo supplementary budget gye baayisa ng'omunayi singa eyo budget bagiwa singa buli Munnayuganda bamuwa like sente yandibadde afuna emitwalo 10. Do you get the point? Kati Vox supplement budget no budget ya Uganda yonna gifune ogigabanye buli Munnayuganda then ongambe tubeere ne government oba Bannayuganda bakole then babawe bwisente ezivudde mu revenue. You will see a difference.
naye bamala okubba national budget nebagibba ne bayisawo supplementary budget eyo nayo tetumanyi gyegenda wamalaawo ne badduka e China ne beewola kuseereze tetulina nakuweewola then bwamala okwewola ne batunda minerals zaffe ne batunda gold ate ekyo kati bana abatali waggulu abali awo wansi sisi nabo nga banoonya mu babbira ne batandika zino kati nga bano okutunda organs z'abantu abo nga nabo bajjeewo kati nodda ku lower level kati bano abaagala okulya like corrupt MPs abaagala emirimu naye nga tebaagala authority abo nabo gye bali ate bw'ovaawo n'ofuna ba corrupt officials kati nga bali mu police benna nga boogera ebyobusiru bw'ovaawo nodda ku chairman w'okukyalo atunda ettaka ly'abatuuze ery'omugagga olw'okuba bamuwadde enjawulo kati omunnayuganda ali wansi bino byonna bimukuba tetwogera ku gavumenti yokka tani ba chairman abo ba MP police the most corrupt ogenda mu babbi eggaaliyo omusirikale yateesa n'omubbi n'agamba wagibbye essaawa mmeka essaawa ngaawo 8 ndowooza ono ajja kujja enkya ssaawa bwe ziti naye tugenda mugamba kino bweki buli kimu bamaze okiteesa gw'ogenda okutuuka wano goni case bagamba wandikaawo mu file then we shall do the investigation. Investigator bwajja olina omusasula olina omuwa ssente agobera omusango then after that bagenda gamba bamuwadde transfer nga kigenze kino ekintu kyetaaga kuyiwa from the bottom to the top webale nnyo sorry I took so long on that issue. It's all right. Katulabe video yaffe katugende maaso ne video yaffe. And so it was not easy. The forensic audit showed a lot of mismanagement. Or theft. Yes. So what you did was actually you interrupted the theft by instituting these measures that allowed the funds to start getting what it was entitled to on a regular basis. Yes. For me, it was building an institution. For the country. Not for the country, for the fund first. So that even if I wasn't there, this fund would have structures which would protect it. Which is still the case today. Which is still the case, because even after that I instituted the strategic transitional group, which I said earlier, the 22 member, and they developed a policy document and plan, which is still there to manage the affairs of National Social Security Fund. Now, Madam former Minister, you said $5 million were being siphoned on a monthly basis, and you said a business associate of the General Salim Saleh, the brother of the president, was involved in this siphoning. So this is what it appears you interrupted, and perhaps this was why General Salim was inviting you to his home on a regular basis, trying to get you to change your mind? Yeah, the thing is, when I plugged all these holes, of course they could no longer get access to the fund and put their fingers on it. And so they thought that they could invite me or write sheets to me so I could be compromised. But I didn't allow that to happen, because I knew that if I got compromised, I would put my head on the chopping block. If I refused, I would still be at risk. But I was better off at risk for refusal than being compromised. And doing what you think is the right thing. And doing the right thing. Now, this chit business, where they write notes and send it to the minister, right? So are you suggesting that this is something that
It's number one, normal occurred? business. Normal business? Oh, Yeah, so it it's how the happened business before you runs. were the minister? Yeah, it happened before I was a minister. It happens with other ministers in different ministries do you as have well. the impression that the minister before you went along with this chit? Well, I don't know, but the money was siphoning. The money so was I don't going. know why Okay. it was going. So people can use their own judgment. Yeah. The money was going. Yeah. Okay, now, at some point, there was pressure on you to remove control of the National Social Security Fund and put it under the care of a different ministry. Tell us a little bit about that, because that's what ultimately happened, correct? That's right. Minister of Finance didn't have enough resources. They were not collecting enough revenue, but they could see the National Social Security Fund now growing bigger and bigger and bigger. And they had a huge problem, which is even there up to today, with the government pension for the government workers. Mm-hmm. And so what they wanted was to bring these two pension funds together so that they could have the opportunity to use the National Social Security Fund. Isn't that improper? It is very, very improper. It's Explain. Actually, it's not right because... Is it even allowed legally? No, it is not. Okay. It is not, because the government fund is different. Mm-hmm. It's from people who work under government, mm-hmm. and their monies are collected under Ministry of Public Service. Mm-hmm. And any other person in the informal sector, mm-hmm. their funds were being collected under National Social Security Fund. Mm-hmm. The only people whose monies would go into National Social Security Fund are those who are unionized, like the nurses, mm-hmm. the teachers. Some of their contribution mm-hmm. would go under National Social Security Fund. Mm. Now, whose idea was this, and who was applying this pressure? And when was it ultimately moved to finance? The fund was moved in 2004, around October. And the president was going out. He made sure he wrote a letter to me to say that the fund, he had authorized the fund to be removed without asking for my opinion or my side of the story. Who lobbied was that his idea, or did he work in conjunction with other? He was working in conjunction with the Ministry of Finance. It was ultimately, and who was the minister at that time? Was ultimately his decision, because a colleague minister had no authority to take money from another senior minister. Right. Was the minister Kutesa at that time, or was it, who was the Minister of Finance? I think it was Minister Sendaula. Sendaula. Mm. And then Kutesa became the minister later for Finance. Yes. And tell us what happened once the money became under the control of the Ministry of Finance. As soon as they transferred the money, and they deliberately knew that this was going to be a fight between the union. Ugandans, listen to this. Director, NSSF Managing Director, ye Richard Byaruhanga. Then wetugenda ku a lawyer and member of Central Organization of Free Trade Union are representing our workers. Ye Penina Tukamwesiga. The Managing Director of Civil Aviation Authority, also representing employers under Federation of Uganda Employers. Bano bonna bakungu ba NSSF, ye Fred Mwesige. No, Fred Bamwesige. Then board chairperson, ye Patrick Byabakama Kaberenge. Bano be bantu abali mu kumanaginga all funds zammwe ezigenda mu maaso. Katulabe vidiyo eno esembayo n'oluvannyuma tuleyongereyo tufune analysis yaffe egenda okusembayo.
had the money, and they deliberately knew that this was going to be a fight between the union, the workers, the Federation of Employers, and the government. Because these are the three people who manage that fund. And so they took advantage of that for a whole year. The president decided, as the fund was transferred, the board was abandoned. So there was no board so there monitoring, was no supervising board, nobody supervising that funds. money. Yeah, for over a year. Nobody was protecting the workers' retirement fund. No, the board they decided to appoint did not even have the workers' representatives on the board. And yet the workers' representatives are essential because they are the ones who monitor how their fund is being So do we know utilized. what happened to the fund during that 1 year that there was no board? A lot happened. That's why, again, you remember a few years later, there was the problem of Temangalo, where the money had been used by Honorable Amama Mbabazi and the Prime Minister. And Mr. Nzei, who is supposed to be a brother to the president. They had a business where they bought a land in Wakiso, the Temangalo saga, which you have heard about, which Parliament deliberated on and said, you know. Could you explain to viewers not familiar, very briefly, what actually happened, what was wrong about it, and how it was resolved? What was wrong was actually it would be a conflict of interest for a minister to be involved in purchase of land using National Social Security Fund money. But I mean, Museveni. And you said Minister Mbabazi. Yes, and the president was very clear on that. It's there in the papers that no one should witch hunt Amama Mbabazi because. In other words, he's untouchable. He protected him. He protected him even though he knew it was wrong. And you know for a fact that because the members of parliament raised that issue and they were they knew it was wrong too. They knew it was wrong. So some people are untouchable. And so he threatened even the caucus. And so there are those, he is the godfather. And so therefore they become untouchable. Yeah. So who's the godfather? The president. Okay. So this would not have happened if the money had still been under your That's right. supervision. If it had remained in labor and they had all the people, the workers' representatives, the Federation of Employers' representatives, and if it was somebody who was watching this fund the way I was, that would never have happened. Okay, we still have so much ground to cover, but unfortunately, once again, we're running out of time. We're going to definitely have you again sometime in the future, but we have a few minutes. Now, in the few minutes we have left, Onegi Obel, who used to be one of your colleagues, it's being prosecuted now. He's been arrested. And you have suggested that this is a witch hunt? Onegi Obel was the chairman of the board who was vetted by the security. And he, at that time, was an advisor to the president on economic matters. So you believe the accusations against him are false? With his guidance, that's how the money also grew. Because of him? And because of him. Okay, and now, so for me, I don't think... We are running out of time, but I have one final question for you. And I'm sorry, but we will have you back on the show, believe me. Uganda is involved in so much regional conflicts in the Congo, in South Sudan. What is your take? You're a former minister. Well, why does the president have this tendency of getting involved in these conflicts? According to President Museveni, wars are good for the economy. When you have conflicts and wars, the government's business, the economy grows. And so he started this in Rwanda. And when then the former refugees who were in Uganda, he put them in office in Rwanda and also in Burundi. Then he continued to Congo and fought. And you know the story of Congo, where tragedy, the government of Congo has accused Uganda in the International Criminal Court, and Uganda is supposed to pay over $10 billion for plundering the Congo. Correct. And now he's in Sudan. And for me, I think the human tragedy, the fact that people have lost even Make your point quickly because we're running out of time. Is really awful, and I don't think it is right. And he's a warmonger, and he should not be doing what he's doing. I understand he wants to run for office again in 2016. Of course, he has already been endorsed by Parliament a few weeks ago in Chankwanti. Do you think he deserves to win again?
It's the not events about, it's end not up in power, deserving. not winning, He but is end up in going to power. rig himself into power. Like he has For done. all the years I was born in Uganda, I saw Museveni Will he take over succeed? from himself. He has done it. The old president hands over to the new president, and it is Museveni from one box to another, handing over to himself. So what do you tell Ugandans who are watching you? I think Ugandans should become more aware of their rights, the rights to vote, the right people in office. And I don't think Museveni has any useful ideas anymore. On that note, I'm sorry, we will definitely have you back. You know, there's so much ground to cover and so much information, and we appreciate all of it. So we will definitely have you again very soon on our show. Thank you, viewers. Once again, Milton at blackstarnews.com if you want us to follow the money in a particular African country. Thank you for being with us, viewers. Thank you, viewers. Yes, very good. Okay, nanange mukulikeeyo nnyo mukulikireyo ddala mu mboozi eyo naye this is unbelievable and sometimes you can't even kugamba bane tunaakaaba kutuuka wa. I think this is time to try standing up oba because omusajja yagamba nti okulwana entalo oba okutankula amawanga amalala kiyamba Uganda economy. Kalyango kiwulidde ekyo? Munange bannayuganda ekyo njagala kiddamu n'ebigambo bino eby'Abangereza. When the British got tired of Churchill, they told him you're good for war, but Britain is not at war anymore. Kati bannayuganda njagala mugambe Museveni nti ekonomi ye eyabaawo monga tetukolera kubanga assa abantu alemaza abantu n'ensi endala kati era olaba economically naffe ffennyini ffe tulina okusasula naye jjukira ng'ate bo be babbayo gold n'embaawo ogwo omusango gwatusinga ogwa 10 billion. Okitegedde? So kiri very simple, ffe tugambe nti enough is enough. Nabagambye buli omu bw'amenya embooko ne tugamba naasajja tugenda bawuzingiza tubakube kukubi kibooko badduke bafulume Uganda kuba ekirungi bagenyi balina gye baava. Nze ngamba kisaawa bakyaluke. Ate Namuganda alinayo olugero olugamba nti ekita ekitava ku ssengejjero. Kaakati nze ndaba ekita kiyise bwe kyandikomye bannaye politeness y'Abannayuganda kubanga tetugenda kubeera wano nga tukaaba bukaabi. We cannot always be crying. I think there is a time when we have to retaliate and netugamba no, enough is enough. Kubanga kineno tulaze ng'olaba kati zino zonna video zibadde zigenda maaso because this was before 2016 according to this video, right? But nothing has changed. They are still rooting as they have to root. They don't care about our economy. Just bali mukola ki bo bagamba nti fe omunyago gwaffe katubbe twababuuza bannange kuba ne twandibadde nga tulina okusasulira olutalo kali akasanvu ke baatuwa mu kakadde zaali tezimala kale nga batubonereza nti ufe olwokubanga munnange batusanga mu nsi yaffe ne batutta kati tubasasulire n'okutta abantu baffe ekyo ne tukigumira. Kati ate neera naffe okubagamba nti kale mu future mututte nga bamuzeeyi wamala abeekoledde nakyo tukisasulira. Neeteera ne tusasulira n'okutta banneiba baffe be twandibadde tugamba nti ekonomi ya Congo bw'ebeera ng'eri stable oba eya Sudan kikolera Uganda. Ate ekyo nakyo tukisasulira. Ne tuva ku ekyo nakyo bwe kiba nga kigize
nga tukisasulidde ne tukwata ne tugamba kyekirala kye tugenda okusala naye nga tusasulira bibi byokka. Bannayuganda ani atalaba kino kuba kati eno giraasi waliwo omuntu yayima nti giraasi etangaala. Eno giraasi buli kimu kiri awo bakituteereddewo. Era nze natuuse ku conclusion ne ngamba nti naye bano abasajja tebagenda kugenda na gundi. Kati leero waliwo ekintu kyesobola kubuusa maaso. N'oŋŋamba nti omwami Sseggona kano kankayiseewo nga kalango nvuddeko ku mulamu. Omwami Sseggona practices amateeka okuva kumpi 2000 tamanyi budde bwakusabiramu gundi practice certificate ye. Takimanyi nti abanuupu era bo be bakerewa bonna. Mutubbire mu mateeka mubbe ssente zaffe mubbe buli Bannayuganda mwagale embooko kuba bano abasajja engeri gye baamanyira okkuba ente naffe kiyegeza tulina bakuba bukubi kugenda. Time has come. Ate ne even Bobi Wine the other time we baali basabira ba Eddie Mutwe n'abalala. He alluded to that. Era yabagamba nti bannaye bwe tunaabayita temulwayo. Bannayuganda tetusobola kwongerayo myaka mirala 5. That will be suicide to our future generations. Tugenda batuziriddemu olukwa olulala. Twebaze nti Honorable Kyagulanyi yajja tuzuukuse kati abantu balabirira ddala ebintu bye balina okulaba. Maybe 2016 twali tetumanyi mutuufu wa kuwagira nga tuli tanga naye kaakati twafuna omuntu omutuufu. Era awe tulina otandikira okudemandinga. All these videos are in. They are just tickling you to show you that we have more than a justifiable reason lwaki Museveni tulina omugoba by all means. I'm back to you, to the Truth Command Center. Desire, get a mask. So nga tuwunzika waliwo ebintu ebimu byenjagala just okugenda through. Ekisookera ddala nga kubanga nze ndi huge believer n'omusajja tamalaako myaka 5. Egyo emyaka 5 tetugirina, we can't afford it. We have lost so much to sacrifice nze enough. Ekisookera ddala njagala okuyisaawo just akalango mbu Ugandans, we are not a poor state. We are an impoverished state. Batuwaavuwaza, ffe tetubangako baavu mu nsi eyo. Ekyokubiri, we are not a failed state. Tulina just a mafia in office and a warmonger. Ate oyo omukyala wagenze n'akyogerako ekyo ekya warmongering. Kati mutandike okwebuuza ku lutalo olwabeerawo in the north. Nga tukyali kubanga naddala mwe in my generation nga tukyali bato mu primary school nga tuwulira eggulu abantu bafa abaana bali getting kidnapped. Ono wabanga warmonger asobola okgenda e Congo n'ateekayo olutalo, asobola okgenda bano abatwetoolodde n'ateekayo olutalo, kyekigamba mbu tasobola kikola in your own backyard. In your own backyard mu Uganda n'ateekawo olutalo, waliyo documentary era gyeri bayinanga battalion ng'erimu abasajja 3 ne basaba ssente. Wano Obama yali ayogera mbu find Connie mu lunaku lumu bagenda wa abantu 5,000,000 ki Okoni tebamusanga naye Museveni asobola omusanga for peace talks naye we yali asaba ssente z'okulwanyisa Koni mu ggulu nga battalion erimu abantu 3 agaba mulimu bantu 100 nga ssente bazibba. So tebabibidde mu kintu kimu. Kino Gerald kyabadde ayogerako system gye bacreatinze e Uganda is systematic oppression. Kambanyumize classes ze bayina. Class esooka erimu Museveni ne Babadebe abo claimed family. Class eddako erimu abaana be bataclaiminga ne ba elites abatini aba bamuwolereza kati abo betulaba ku law council abazunga be bali mu eyo class. So mwe bazongoto elites abalooza mbu you are in the middle class. Njagala kugamba Ugandan middle class is shrinking ategena kuba mbabale. Then class eddako esinga obunene fenna bagenda tuteera omwo mu kayola omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi batuteeke mu eyo class nga yeyo system etambula e Uganda. Naye no government kye yeerabira those things become overwhelming.
and pour out. Tosobola chiringa onateka gas mu container notekako ka nolowooza nga omanyi wogula echupa ya Coca-Cola ng'oginyenyeza, it will overflow. Kyetuyina Uganda kati beddiza buli kimu naye ngaawe kyekibatadde mu position eyo. So nze no message just yabo aba elites abalowooza balina kye bayinayo. Temuyina kye muyinayo. Eyo class baagala gishrinkinga, erimu unclaimed children of Museveni and a few people. Kwegamba nammwe your future is not secure, it has never been. Era nga gwe ko enjoying them mu bulamu buno, abaana bo balina okyerabira bw'oba tolwane. Naye ne wootalwana ffe tugenda tusimbudde. Awo mmalidde. Pozzi n'ekirala ba eriti abo kambagambe kati nga baakipita ne bakyaliibe nti muyiza obubbi. Mpozzi n'abaana bammwe bagenda kuyonka obubbi nabo mubayigirize. But without that, nabo bagenda tusangayo eno ku bottom. Nkomyawo. Kituufu nnyo ekyo. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Kansubira analysis ku NSSF tebayisiza bubi. Bannayuganda ekituufu kiri nti mu NSSF teriiyo kantu. Don't expect anything from these people. Bano abantu bajja kubba, kunyaga na kuzikiriza. Don't expect anything there. Kubanga bino ebintu bye tuwogerako wano, eno video gye tubalaze ya back, way back nga Gerald Sendawula akyalina minister. How many minister bazzaawo? There are many. So basebo ne banyabo kakati abadde ataddeko amazzi ga kawunga ng'asuubira sente ze NSSF okufuna obuwunga, akubira abeeka abagamba amazzi baganaabe. Teri kawunga. So nja kubasaba bannaffe okubanga olunaku olwaliro katugabeyo ndowooza simu ntono, simu nga 5 tusobole okubeera nga tuva wano, simu 5-10 ndowooza zijja kubamala. Mwammwe mutubuulire ku ngeri gye mulabyemu obubbi bw'abasajja bano. So kuba essimu eri ku screen oba osindike voice note, osobola okukuba direct oba WhatsApp ne tusobola okuba nga tukuwuliza. Ate nammwe abali ku voice note tugenda kuba tubazannya ensi ewulire okuteesa kwammwe nga muyise ku WhatsApp voice note. Naye weereza video audio enyimpimpiko. Mkulu Kimbugwe and team bannange mwebale. Desire, welcome to the team. Naye nze bannaye kati njagala tutegeera ensonga lwaki ensi y'omuntu aba giyita mother country. Kati Uganda tumutwale nga maama waffe. Maama wo eyakuzaala ekisolo ne kiva mu nsiko ne kitandika omutaagula omukwagula ng'olaba kimugyamu amaaso kimumalawo, okola ki? Otunula n'odda mu kwekweka wansi w'ekitanda oba okasuka buli ky'olina kyonna okutaasa maama wo? Bannange tekyali kulangirira kulala. Maama Uganda aggwawo, ebisolo byava mu nsiko bimutaagula bimumalawo. Bwe binaamaliriza maama Uganda okumutaagula, ffenna bituuliramu. Ffenna bituuliramu bannaye, tulwanirire ensi yaffe. This is the time. Kiki kye tulinda okulya kye tutannawulira? Bannange, I've had enough. Webale nnyo munnaffe, katulabe muganda waffe ono kyagamba. Nsobola okufuna ku budde okubeerako today. Grateful for the show. Nyagala mbise mbwangu. It's only 1 minute and I would like to adhere to the time we do our call to everybody. Kyemane ngamba nti the time we do have to understand these issues, mbadde nsaba buli omu bwe tuba twetaaga kuvunula, tujja kuvunula buli omu awulire atege ekyo okuyiga. Ekyo mbadde nsaba obudde tetubuyina, tebuliiwo. Bano bakyali every single day they claim lives. It's not accounted for. How are you going to account for this? Who is going to account for this? Well, we don't want to take it upon ourselves. Now yet, we can open people's eyes.
kyembadde nsaba, we'd rather keep to omulamwa and look out how we save lives, not to be taken down. Thank you very much, Munaffe. Katuwulire muganda waffe. Yes, bwali Kimbugwe. Tukoze tutya kuba kaffe twagala kusonda ka ssente akanaagula ebyokulwanyisa. We are willing, bwe tuwa ennamba zonna ze mutuwa, tugenda kuweereza ssente tugule ebyokulwanyisa. Just Okay. Mwebale Munaffe. Naawe nteesayo katulabe ono mulala. nange mwami Kimbugwe mwenna Giovanni, Gerard, Desire, mwenna mwebale nnyo gye mukolako, tusiimye nnyo tusiimire ddala. Information eno nnungi nnyo ekiyigiriza. Mbadde nteesa nti bannange bannayuganda tukwataganire wamu, twekolemu omulimu. Twekolemu omulimu bannange, ensi yaffe tugyeddize. Tulina okulwana olutalo ssematalo okweddiza ensi yaffe. Tetujja kuganya Museveni okutwala nsi yaffe na bintu byaffe byonna bannange. Abasajja bano batuzanyidde ku bwongo. Batuzanyidde ku bwongo bannange. Mukama atuyamba atununule. Bannange naffe tuyimirire tuveeyo twerwanirire. Aboogera boogere, abapostinga bapostinge, abavaayo okwerwanira baveeyo. Tulwane olutalo luno ssematalo tulumalirize. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuweereza. Mwebale nnyo information ebadde educative, ebadde nnungi nnyo etuyigiriza tuyize era tumanyi. Mwebalire ddala. Kale munnaffe naffe weebale nnyo okubeera ng'ocontributings. Ku Kimbugwe nkutuumye erya Ssekanyolya kubanga olingiza mu buli kitongole kati. Ng'olina olusingo osinga oluwanvu kati olutulabira mu gavumenti. Bannange, ekituufu kiri nti gavumenti yajja kubba, yatandikirawo. Nzijukira bamuzeeyi baatunyumiza nga gavumenti yakajja nga bw'obeera n'omutwalo oba bakuwa nusu 10 oba 100 mu miliyoni oba bakuwamu emitwalo 10. Kyokka gavumenti yo yalagirawo nti yajja kubba, kutta na kuzikiriza buli kimu. Yatandikira ku ssente, egenze ku mataka, egenze ku bulamu bw'abantu, kati nabwe ebukimye, etunyuunyuuse kwegamba etukamye. Amata ne gaggwamu n'etandika kukama musaayi na ntuuyo. Kituufu nnyo ekyo, tolimbyemu kati bakama musaayi. Tiimu Kimbugwe live amanya n'eddoboozi mpitibwa Mukiibi John, sinzidde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bale mwebale kuweereza, mwogedde ensonga. Kino ekintu teri gwe kitakwatako. Ffenna bannayuganda bannaffe tweweeyo tukubanga abazze okutuyamba otuzibula amaaso batubuulira reality. Era Kimbugwe mugende mu maaso n'okutuzibula amaaso. Ffe abamu abannayuganda twewaayo, tukubye ekyeyo naye twakoowa ekyeyo, twagala kudda waffe. Bano abasajja batubbye okumanya nga bano abasajja tebalina na nsonyi. N'otereka ssente mu NSSF emyaka okumala 5, kyokka baba bazikuwa tebakuwa na 5% Kalyango gy'ayogeddeko, bakuwa 1% ku ssente z'oba otaddeyo. Naye Mukama Katonda, Museveni toli mwangu. Musajja kyayagala tetukimanyi kuba takkuta. Mr. Kimbugwe mbalamusizzaako nnyo mwenna abali mu studio. Naye bannange, bannayuganda twalwawo nnyo. Abasajja batubbye buli kimu. Batubbye tetusigazza kantu. Buli kantu konna tetulina bakabbye bakatutte, Abanyarwanda bakatutte. Naye nze mbadde nsaba bannayuganda bannange tugezeeko okulaba nga tutambuza message bannaffe abali Uganda, tubateekemu omutima.
okuba kulumba front balumbe na mutima omusajja ono otabala kugamba nti ekimala kimala tetugenda kusobola kumuwona olw'ensonga bano abanyarwanda baatwetuulula ebbanga ddene bwe ekigendererwa kyabwe baali bakimanyi naye nga ffe tetukimanyi bo balina ekigendererwa kyabwe naye nze nsaba bannayuganda bannange ekimala kimala buli muntu yenna yeekemba aveeyo anti weewana nti balina amakomera era baazimba amakomera mayitirivu kale katulobe banaakwata miliyoni z'abannayuganda ennya zonna ne baziteeka mu makomera kabatte be banatta nti beefula nti balina ebyokulwanyisa katulobe nti bwe banatta bannayuganda bannaffe tulabe bwe banaayo obutaala naye obutaaveeyo kwekemba kugamba nti Museveni atuviire akalulu tekagenda kujjako Museveni ebyo ebyange Obote alina ekintu kye yayogera n'agamba Museveni takkuta tamanyi kyayagala Museveni Obote yakuza Museveni naye ate Museveni n'alwanyisa Obote naye bwe baali bayita Obote bwe baali bamugamba ateese ne Museveni yagamba nti bannange sisobola kuteesa na muntu atali munnayuganda ku byabufuzi bwa Uganda ekirala oyo omuntu tosobola kumanya kyayagala kuba tali kuta eyamulera yamukuza byanyima Boniface yali wa DP naye n'amulyamu olukwe n'ajja n'atandika ate okuweereza mu ofiisi ya gavumenti eya UPC kakati nze mukuwadde ne chance akola amagye kuba yaŋŋamba ayagala kukolera wano magye afule Uganda beesadde awambe e Rwanda n'entuuka bwe banzija ku bufuzi mu bulumi obw'ekitalo n'omugambo kabajje gabadde gatendekerwa eyo ag'abannalwanda galeete e Tanzania noonye we mbasindika mugende mu training n'abasabire e Mozambique nga yateekamu ne ssente n'agamba ne bagenda nga mbaliisa mbanywesa mbaweereza buli kennina kuba sinava e Uganda nga sina kengenze nako naye kakati Museveni ate yanwanyisa okuva mu gavumenti kati oyo omuntu akkuta omukolera kyoyo kikyosobola okuteesa naye bannange nabagamba these are vampires bannaye mwebale tuweereza mwenna mwebale tuzibula amaaso naye nga Prince banaye abannayuganda tusituke kubanga abaana abali mu makomera akatimbu for first family y'ababbi kuliko abeetaaga omutima n'ensigo waliyo dokita ayogedde bwe bamutwalira abaana kukebera nga baagala balabe omutima oba salimusale yayetaaga omutima bagenda balimukuta abaana baffe babajjamu ensigo n'emitima bannaye tusituke pulezidenti naye aluddewo okutufuuwira eŋŋombe bannaye tusituke pulezidenti ali mu kulinda musango naye this is too much. Okay, mubiwulidde ebigambo ebyo mukulu Kimbugwe bali kutuweereza nze bampisa Elizabeth mukulu Kimbugwe kano akalozo nkatwala eri abannayuganda bonna njagala olabe nti bw'ogenda ku layini y'eddwaliro bw'otuuka mu ddwaliro yonna by'ogenzeemu gy'oli abasawo n'abalwadde ndowooza abalwadde be baba basinga obungi ku basawo naye abasawo abo y'ensonga lwaki tofuna ddagala mu ddwaliro abasomesa be batono ku baana be basomesa abasomesa abo y'ensonga lwaki tofuna kusomesa kumala bw'ogenda mu ofiisi aba ofiisi gye musisinkana abantu abakola mu ofiisi ez'egye mugenda be batono kummuba azini baba ba client oba abalezi osaba emirimu naye abo be babba ssente zammwe tugeze ogenda mu NSSF abakola mu NSSF be batono ku ba client abateeka mu NSSF ssente era be babba so kino kitegeeza nti togenda kulinda ogambe nti ndaba Kimbugwe yabyogedde aveeyo obaani no
kino kikwata ku gwe wennyini nti gwe ne bwona ogamba tebinkwata kate nze ndi mu gavumenti naawe wooli awo wennyini nnyini okutoba kwotobamu okubonaabona kwobonaabonamu oyo yalya ssente zo obutono ku ggwe so ffenna tulina kulwanira wamu. Ugandans mulwane mukere ku makya mugende muteeke mu request za NSSF abantu 1,000 mwenna muteekemu mwe mulowooza nti bano abasajja bwe mubalekera banaabalekera mukere ku makya because ogwo musango bwe mwegatta miliyoni 10 ne mugenda ne mugamba twagala first of all twagala kumanya ssente mmeka ze tulina mu NSSF bakkeberere balance waliyo bw'omala bagambe nti njagala 50% of my money ndi mulwadde mama wange mulwadde omwana wange mulwadde sikyakola bangoba ku mulimu by the way mu kawaayiro k'NSSF waliwo nti singa oluzinga omulimo n'omala emyezi 6 nga tonnafuna mulala naye ng'olina NSSF money you have to claim at least 40% of your money to survive as you are looking for another job. Bana basajja betaaga kubalumba left right center. Nemwe tuogera ebintu wano you just enjoy the show, you just enjoy the information ne mukwata ku mitwe ne mwewuunya ne mukeera ne mubinyumyako ku mirimo ku street gwe mwongere okuwa abasajja bano ssente. Naye nga mwerabidde nti kampani ezimu ez'abasajja bano kuba kampani eziri e Uganda zonna eziperforminga za first family sente zammwe bazibasalako naye tezigenda mu NSSF tezituukayo gojja kubeera awo bakuwa ka payslip ko nga kaliko NSSF naye nga mu NSSF toyinayo na account NSSF tekubirangako tekuweerezanga ka message tojjukira na kujjuza lupapula lwonna lw NSSF naye gwe payslip yo buli kiseera basalako sente z NSSF. Kimbugwe mwebale kutuweereza n'abakulu abo bonna abali mu studio n'omukyalo oyo. Kaakati omusajja naye ddala mbutuufu ssente baziteekawa? Kuba mutuufu NSSF eyo nzibu nnyo. Nze nange kennyini ayogera muzeeyi wange yagenda okugoba ku ssente ezo nga biwanvu n'akita n'asajja ssente bazibba tolabawo baziteeka kiki. Musajja mukulu Kimbugwe omusajja atwesiryeko nga talina kyatukolera kiki nnyo lwaki tatuleka omusajja lwaki tatuleka talina kyayagala tukolera naye ate atwesiryeko singa n'ogamba mwalina byagenda otukolera okamaka naye tewali ne bannange bannayuganda yonna gye muli omulanga guno muguwulire tusitukiremu tulwanyise omusajja tumugye waatudde. Nze ndaba kyekiseera tutunuulire ebuuza abaana baffe bye banaatubuuza nga bafuuse abaddu mu nsi yaabwe. Bwe tutwakirwanyisa essaawa zino tuli bagamba ki? Tuli babuulira ki? Abazzukulu baffe abaliddawo ng'amataka gaabwe gatwaliddwa balituziikawa bo bali baziikawa? Bannayuganda kyekiseera tuzuukuke. Okay, katulebe abali ku ssimu. Hello? Munaffe wanjinyawo. Nnyo neese kuwulira. Nkutte. Wasizotyero sibyotano mwamusiganya mwami Jovani mwami Kimbugwe n'omukyala simbanaye nansonyiwa madamu. Thank you so much madam yabasinze mwenna olwaleero. Thank you so much for coming out to present us to I'm so glad we wenda omukyala ng'avudde. Thank you so much. You empower us. Big up strong women. Thank you so much. Okay.
I needed to do that. I'm very proud when I became president. I'm very going to be very fast. This is from China, Zalike. Twebaza nnyo mulamwa gw'olwaliro mwami Kimbugwe. Balukumba kisafu esaako. Naye era kutambukunze. Bannayuganda, mwami Kimbugwe, mwami Giovanni, omukyala bamuyitani mwami Kimbugwe. Wamukyala erinnya Uganda kubanga Desire simanya gafa amazaaliro no. Gendera awo leero bannange. Kale, mukyala Desire. Mukyala Desire. Mbebaza nnyo naye bannayuganda mwenna abampulira nga muli ku Kimbugwe live. Mwami Kimbugwe ne ttiimu yonna oba leero alabiseeko ne mwami Giovanni ne mukyala Desire. They can come and present everything. They can come and say anything every day. Olwaleero balenze ekigambo kya NSSF ne babalanga buli kyatuukawo ku ssente zaffe ku ssente z'abakozi n'ekisuubira okutuukawo. But until you stand up, teri kinnuma mwami Kimbugwe okuwuliriza SMS. Era bannayuganda mutuyambe tuveeyo era tetumanyi kyakola bannange not until Ugandans muvaayo ne tuyemerera zino programu abandi nga mwami Kimbugwe bajja kuziweereza. The only reason why they are presenting these programs is to empower us, to remind us that we need to stand up. Tewali nsonga basibamu bano programs zonna zino programs bazikola basobole okutujjukiza okuvaayo tuyimirire tutwale eggwanga lyaffe tutwale obuyinza bwaffe. Banenge tulekerayo okwekubagiza tulekerayo gamba senga Mukama ayamba senga amagye no bye mama mbabazi Museveni abantu bonna bemuwulidde mu programu eno abasabye ssente ababye NSSF bagenda kubba NSSF bagibye eggulo bajja gibba leero bajja gibba n'enkya bajja kubba ssente zo babba ssente za jjajjawo bajja kubba ne ssente z'omuzukulu. But until we come out and take our country tugenda kubayimira tuve mu byokwekommamu bagize ffe tugende tukole ekida kuba twetaaga kukwata mundu tukwate mundu nze zaalike nkyogera bwekiwange mundu yagenda okuttako Museveni mbagamba bwenti tetwetaaga kuyimirira kukuba tulabe ng'abantu bonna bafa tusobola okuyiga akakundi akatufutubaddeko. Museveni ne Janet ne Muhoozi ne Mubigula batono nnyo buli omu asobola betukwata bannayuganda 10 ne tubawa mission nti munyuga Mubigula ekiro kya leero wala yeebaawo oba musonda ssente za Amerika tetusobola kusonda ssente zinyiga maama Mubigula ne banne bonna babye NSSF kubanga enkya bagenda kwagala okuggyako ssente bannayuganda bali mu diaspora mugenda kusasula NSSF as long as you still have dual citizenship. And when you give up the citizenship of Uganda, you won't have any say in the Ugandan issues. I'm telling you. Naye bino byonna mwetooloola. Bino byonna tukama mutondewo ejje mwami Kimbugwe mbu abantu batulwanira bali Somalia. Who is going to fight for you? Mwana wani agenda okulwaniranga gwe tuwaniridde ne bw'oba mu diaspora anuutako ne kayinga yali mu America yali nnyonyonyinadde Uganda after realizing that being an elite in America, having traveled the diaspora, having traveled everywhere, it didn't matter. What mattered is your country. Mwenna mukimanyi muli ku mawanga naye musiibula toilet muvuga baasi muvuga train mukola ebirimu ebitala. I'm sorry to say this, Mr. Kimbugwe. If I'm hurting anyone, please forgive me. Yeah, I want to tell my people the honest truth today. We are masters holders, we are PhD holders, we are degree holders, we are diploma holders. The jobs we do in the diaspora are not the jobs we're supposed to do. But instead of saying to job government, we can pay, let us go home and fight the dictator out of our country. We can all do it. But let us stop controlling all these messages. You're playing. The guy is going to take another 5 years. And then after these 5 years, it will be election. And then after election, it is going to be petition in court. And then after petition, it's going to be something else. You understand? So, why don't we do one thing? Let us organize ourselves and get the army, get the weapon. Let us go home and fight for our country.
That's government we need to do. To cut the crap, cut the bullshit, and let's do what he needs to do. We can eliminate them. Amena Embarrassy, Selim Saleh, Janet Ketaha, they are all expendables. They're all expendables, Ugandans. If they can eliminate our children, if they're eliminating our parents, our brothers and sisters, they all can be eliminated. If you kill my mother, I can kill you. If you kill my mother, I can kill you without regret, without remorse, and without an empathetic heart. Stop thinking that other people are going to come out and fight. These programs will be aired. The reason why these programs are aired to create awareness. Not aired to create awareness so we can move forward to the next plan. The reason why we need Kimbugwe and Mr. Joven and Miss Desire is to help us see what we are missing, what we have lost. But the question is, what next? What next after learning this? Is it consolation? Is it sitting and saying, I'm on the NSSF program. I'm on the NSSF program and need. Uganda, wake up. Wake up. It's not too late to go home and fight for our country. The money and the time we are spending in other issues, we can spend it. They're not even up 200 people. We don't need to put the blood of 45 billion Ugandans on the streets. We just need a strategic plan. We just need to plan, and we can eliminate them. I'm telling you, elimination is the plan. We will have our country. I want to assure you, but the moment we start squeezing them, they will know we are also serious. We want our country. Stop the bullshit, cut the crap, stop going round and round and round and round. Face the reality. That's it. When they come for my head tomorrow, I want them to come for my head knowing I told you the truth. Stop thinking someone else will do the job for you. Do the job now. We can do the job. Let us do this job. 1 month, 6 months is enough. They are all not even 200. Women and men, wake up. Thank you so much. Okay, you are welcome. Munafoyo ndoza katusembeyo ne munafono tuberenga tugalawo program. Tugenda kusembayo mu studio tulabenga tufundikira. Mulangira webale kuweereza n'abali mu studio no television ku ntikko okumanya omwami oyo taswala. Nawulidde agamba nti emyaka 10 omuntu aba atereeza butereeza CV. Really? Amin yafugira emyaka 9 era akyali ku roadmap ya Amin paka obudde buno. Amin yatuleeterawo ennyonyi zaffe ezibuuka, economy ng'eboostinga, ebyobulimi, ebyabasomesa, ebyobusawo. And he was there talking on national TV n'agamba nti simanyi ebisanja 2, those are 10 years nti omuntu aba tannaba na kwetegeka. I was dead. Kati mpulidde nti baagala kwameringa myaka 7. Does it really make sense? Kale kwegamba munnange oli yajja kutaagula butaaguza alinga mpisi. Kuba Katonda n'ensi yange nze bannayuganda munnange mujja gamba diaspora twogera nnyo naye ffe twalaba ekitangaala. Akuume. Webale nnyo munaffe, webalire ddala. Tulinawo wano ku line eyali omukozi wa NSSF ayina ensonga z'ayagala okubanga atubuulira. Sebo. Hello. Hello. Ali ku simu. Hello. Sebo, ense kuwulira twagala otuyitiremu kubanga gwe wali mukozi w'ekitongole kino gye buvuddeko katono. Osobola okureservinga amannya go naye n'otunyonnyola ddala what was inside NSSF. Yongerako ku ddoboozi naye. Kakati, in 2016, Yes, sir. NSSF emaze okutegeera nti
numbers ez'abantu abasevinga ne NSSF kubanga abantu bateekawo campaign egenda mu kampani zonna okulaga okubakkiriza nti balina kusevinga ne NSSF. Bwesi mwami Byalugaba sajja mugezi nnyo, you're coming up with a team. And in the process nebagamba kiki ennyini ekigenda okuleetera ba employers okulaba nga bacontributinga. Basalawo bakreating a system egenda kubanga eroopa ba employers katugeze oli mukozi kati system gye bakreatinga nga ekugamba sente zo service and nali part of the development yeyo system. Okay. Nga ekulaga sente zolina ever since you started saving. So wetukreatinga system eyo abantu bajagala nnyo nga buli mukozi at the end of the month bakusindikira message ekulaga sente meka zewakateekayo, kitegeeza omuntu yamanyanga nti kakati naye obukadde 10 naye obukadde 2 kakati omwezi ogutuuka nga kampani tetaddeeyo sente nga era NSSF ekusindikira message egamba ssebo tebanateekayo sente ezo kakati gwe gwagenda ate n'obanja kampani nekubagamba nti banaye nga sente temwataddeyo kitegeera. Now otunuulira contributions, of course company ekuteerako 0.6 then gwe kyennyini n'oteekako 2.6%. Okay. Kati katutwale the minimum contribution ez'Abannayuganda abakatugeze omuntu afuna emitwalo 5 kitono nnyo, which means at the end of the month company kuteerayo 13,000 about 13,000 zikuteerayo, then nobeera ne 4,000. No, the company put for you 4,000. I'm talking about the minimum wage. Yes. That is otunuulidde emitwalo emeka? 3, 5. Nedda ngambye katugeze omunnayuganda owa bulijjo abasinga bafuna emitwalo 5. Okay. Kitegeeza 0.8% kubanga ofuna emitwalo 5 ogenda kubeera about 4,000 something. Company zekuteerayo, then gwe kennyini no contributing about 14,000 Ugandan shillings. But sente zino by 2017 numbers, the active contributors that is growing to up to 830,000 active employees are contributing. Kitegeeza minimum NSSF are collecting centers accounts were about 17 billion. That is when we are talking about the minimum, but you can multiply that by 2 or 3. Now, it's single carrier maziga. Recently, of course, the numbers grew because but how other channels engeri abantu sort of contributing abantu ne bakyagala nnyo kubanga omuntu wali olabako sente zo buli mwezi ovayo manyi sente zekoze. So abantu ne bagenda people actively participate ne beeyongera kati sente zino we zaakula by 2018 of course the number yali growing. Now talk about the recent issues abantu babadde mu COVID. Finally, the government actually 10% of what they have contributed. Someone has worked for about 15 years. Government ya Uganda. Naye eddoboozi lyo lisseemuko wansi sebo. Bannayuganda bali so patient.
zonna ze bacontributinga wadde bazirabangako beberezaamu oli waka oli mu bulumi tolina sente za kuliisa abaana bo naye ng'okimanyi bulungi you have 50 million on your account. Yep. So ezo sente zonna baazitwala. Of course. Omanyi lwaki baagaana ne baga at least I gave you the least amount of money. The least amount of money. If katikize NSSF yakunganyanga about 20 billion shillings every month. Every times 20 years. So gamba Uganda NSSF yatasobola kusasula bana Uganda sente zaabwe. Okiraba. Naye byonna yayitawo bana Uganda ne basigala nga bakaaba. Kakati abantu bano obwedda bwe mwogirako gavana ebakola kukosa ne corporate company omanyi sasula ebisolo naye ate bennyini abo abatayagala kukola ki okugirira ensi yaabwe omuntu afaayo ennyo akola mu wino takontributinga ku NSSF bino zisobola kubanga tebitabiraba naye kakati omuntu ono omunauganda bwe tumanyi akola mu MTN be batula ne basalako abatayagala kukkira naye ate ne basinga obutamanya so bannayuganda bandibadde bavaayo bamanye nti byonna bye bakola newobaani buli omu is going to affect you in one way or the other. Okay, fenna tukwatire wamu tumanye nti kakati tutuuse wano newoba olina meka newoba olina ki at the end of the day it's coming in your house. Please, Ugandans, this is the time. Kale so webale nnyo webalire ddala oyo abadde eyaliko omukozi wa NSSF agambye nti abasajja bano bwe baalaba abatereka ssente mu NSSF bagenze bakendeera because omukozi olina right by the way okugaana okutereka ne NSSF. Amawanga amalala gabeera ne option gabeera ne ba competitors aba saving a cent. The higher bidder yatwala deal because tonsejja kunsavingira sente nga gwozikozesa ng'ate nze tompa magoba because zino sente bazikozesa bazi trading sign forex bazi trading sign stocks bazi sakat now in cryptocurrency. They are trading in cryptocurrency. That's how bank made money. Kati banks nazo zatandika okuwa abantu sente. Uganda gyotereka sente ne babanga bakusalako busazi. Now other banks are paying you, are adding you something at the end of month because they are using your money to make money. Kati these people mbabaza jawuzi kumacha nga bagamba nina ettaka lyenjagala okugula ate mulina sente. Sente ezo si zammwe. Bamubuuza sente zaani nti muzituwe za bimongwa byaffe bino bye tukulembera nze ngende ngula ettaka. Naye mbabaza agenda kugula ettaka aliguze mu lutobazi naye abagambe buli eka agenda gigula $5,000,000. Mwali muwulidde wa eka ye Uganda eri ettemangala eri Wakiso eya $5,000,000 buli eka. Ate nagamba nti agenda kugula eka 5 kati kubisa $5,000,000 times 5. Bwe muba mukyakaayana Museveni n'akuba essimu n'abagamba oyo mumuwe sente. Naye Uganda lumu nga ngenda okuwa bannange. This was a true story. Omwana omuto, he was around 10 years to 12 years. Yakwata $3 n'aziteeka mu nsawo n'agenda ku Spear Motors ewawava munno. N'abagamba njagala mmotoka bweti. Naye nga agirabye bagiranga ku WBS.
by then WBS we yabeererawo. Kati manager n'atya ne bakase ne bagundi ba staff abaaliwo bonna ne batya. Ne bagamba ne moroka ya mmeka ne bamugamba but you were young ozze nani n'abagamba na I'm alone. Nga ne sente azina emitwalo 3 mu bag eza $1 mu cash ne batya ne bayita director. Ne bamugamba waliyo omwana wano alese sente ayagala mmotoka. N'abagamba who is that boy? Mumuyite n'agenda mu office ya wava muno. N'ambuuza who is your parent? Yayogera granny we. Nga granny oyo era be batwaliire. Naye wava muno bwe yakwata essimu kuba yali agirina n'amukubira n'amugamba wayi ono omuzukulu wali wano mukkiriza otya okutambula ne ssente bwe ziti mu cash. Azze wano ayagala mmotoka. Naye oli mu kifo ky'okwekanga okugamba nti omwana avudde atya wano akola. Yamugamba obwedda tumunoonya wano tumumagamaga tetumulaba. Emmoroka ki gy'ayagala ko wava muno nti yammeka. Wava muno n'amugamba ya mitwalo 12. Omusajja yaddamu kigambo kimu nti aleese mmeka nti 3 n'agaakaba kansindika omuntu aleete balance. Ne bakwata emitwalo 11 ne bagiwa omuntu n'agireeta omwana yaddayo n'emmotoka. That is Uganda. This is a true story. Mukiwulidde wano naye mujja kiwulirako n'ewalala. Ng'omulala akibagamba nti it was a true story. Because twali tugenda kyali kigendagenda ne ku mawulire but being it was a private transaction but everybody was shocked. Bano abantu balina ssente mu mayumba gaabwe ze baanikako ne kukasana nga ziwunya obukuku. Si kyekyo kyokka era waliwo yagenda mu ddwaliro ng'alwadde. Ne bajanjaba nga balowooza TB. Ne bamukebera ne bamuggyako samples ne bamusalako n'obunyama ne babuweereza ebweru. Paka Dr. Omuro ya finding out that there is something inside in the house ekirina chemical eri dangerous to you ate ng'okibreathinga. And bagenda okucheckinga those chemicals nga ze zimu ku ze bakozesa ssente. N'ambuuza do you have any money in the house? N'agamba yeah, I have a full bedroom full of money. Ng'omusika guno gwassa gw'obutwa guva ku chemical gye bakolamu dollars. Zino sente temulowooza nti ziri mu mabanka. Ugandans tuba waking up muganya okuwaking up. Mukaaba bwavu eriyo abantu abatamanyi ssente ze balina nga tebazibalangako nga tebasobola na zibala. Mujjukira guy wa forestry, minister wa forestry, omukozi eyabba miliyoni wazaali 3 eza dola, zaali miliyoni 3 eza dola mu nyumba. Naye bakwata omukozi agamba anze natoolako siri sure baze natoolako zaali 3 nga ne gwe bazitoddeko owa forestry tamanyi nti zaali oba ssente mmeka ye yatwalanga ka ssente. Omukozi paka lwe yagamba naye bannange naye n'akwatako ze yakwata. Naye bamubuuza ono ssente mmeka ze baatwala. Yagamba nze nange nali nsiimuula mu kisenge ne nsanga ssente ne ntoolako naye saabala. Bano Uganda obwavu bubalumira ki? Bano abasajja balina ssente mu mayumba. Gulowooza ezo ssente ze babba abato bayinza ozitereka mu banka. Musajja yakugamba wano nti Museveni atambula ani gundi ye yatugamba Segujja nti Museveni atambula ne ka briefcase. Kubanga akimanyi ssaawa yonna bwe giwunya atema butemi bw'afuluma State House aba aweddeyo. Ate si yekka bano abasajja buli batambula ne mu briefcase kuba bakimanyi nti giyinza okuwunya nga tebaddaka.
abatemyako mwagala wambazzi basajja mu Jova njagala tuwunzike program yaffe ey'olwaleero n'ebigambo ebisufu. Bannayuganda, natudde awo ne neebuuza ebibuuzo bino nange njagala mbibabuuza nga newa ne answers zimu. Nagambye neebuuza ekibuuzo nti when I get back home, how do I want to see that Uganda look like? And I also ask myself, when I get back home, if I find a rotten Uganda, who has to cleanse it because it's dirty? And I ask myself, if it is dirty, then what? The only person I realize who's supposed to clean Uganda is me and me, nobody else. It is we, the indigenous Ugandans. We can't talk like this. We want to make sure that there are so many Ugandans who know about these facts. These are not fictions. These are things byobadde tomanyi nge Uganda gye biri bitambula bw'okeera ku makya n'ogenda mu katale naye abazuukuka ssaawa 10 n'obazuukuka ssaawa 4 ne bagenda ne banona ssente z'ekyenkya ne baddayo ku lanchi ne banona za lunch time ne baddayo ne kawungezi ne banona. Mpozi n'enjala bwe baluma ekiro era ne banona nga bw'ozuukuka okugenda okunoonya caayi mu nnyumba yo. Ugandans, we are so lucky that this generation, our social capital was killed, but thanks to the internet, we can connect. Ugandans, we are so lucky that in our generation, we got a leader that belongs to us, a leader who is not just imposed to us like the previous ones, a leader who understands what exactly we go through, a leader who is pragmatic, not just ideological, like most people ask him, what is his ideology? Honorable Kyagulanyi is pragmatic. He will solve things. In 3 years, you can understand. You can see the evidence is there. It's just glaring onto our faces. It is so much clearer than ever that these guys have been thieves. He has managed to expose each and every office he can manage. Ugandans, we are so lucky, but luck bagamba omukisa mpewo. Empewo eno bwe tuyitako abaana baffe balitubuuza. Abaddugavu mu America mbajjukiza nnyo baalagajjalira Martin Luther King ne Malcolm X. When COVID-19 came, since their health care as Black Africans was not that good, be basinze okufa. Bannayuganda ffe abali e Bulaaya, time egenda kutuuka nga ffe bakalyango okwogera obwogezi tekimala, tugendagenda ku ground. Now when we get there, what are those things we need to clear? I think hospitals are so dirty, they are so sick. I know our roads kill more than COVID-19 because they are so bad. We have a polluted environment. We need those trees planted. We need to revamp Uganda. We need to be a society again. Kubanga bano bagayi batwawula. Tetuli era nze mbayita mwenna mwenna. We have our channel that is coming up, the UNN. We call upon all of you who can watch this video to come and support it. We want to be Uganda's best and Africa's best, but we cannot realize that dream if we do not have you. The struggle of a black man, it will not end with this government. Of course, Mr. Museveni and his people, they are going. But now, what we are preparing for you to be doing is to clear the Musevenism. Kubanga ekisinga obulabe
Musevenism. Museveni ye ng'omuntu agenda kufa. Naye how do we murder and kill Musevenism? That is the question. That should be our ultimate goal. Why we get back home. Lwaki obeera mu nsi gwe n'ovuga emmotoka yo n'otwala abaana ababa okusoma ng'abaabana ku bo tebasoma? That is Musevenism. Lwaki gwe okwata n'osomba ssente z'abaana ababadde bakola n'otereka mu bisenge by'ennyumba yo? That is Musevenism. Kubanga ebyo byonna babirabira ku Museveni. Era gano amannya g'abantu njagala tugenda kuleeta wall of shame ku UNN nga tubalaga ababbi ba gavumenti nga bo obudde tukeereza ne tugamba gundi yabba kino muba isolating because we want to kill and murder and bury the Musevenism in our country. So when I get back home, njagala okuddamu okulaba emmwanyi. When I get back home, njagala okuddamu okulaba nga omwana w'ebusoga atunda ebikajjo ku bbeeyi entuufu. Njagala okulaba Northern Uganda eri settled. Njagala okulaba Western Uganda eri free. Njagala okulaba Buganda etalimu bantu battibwa. Those are my simple wishes when I get back home. But I can only get back home if you and I who are watching me today, we make it our priority that we want a clean home and no one is going to sweep it. Ferwe yolukadde ffe tumanye ensonda za Uganda. Omuganda yakyogera. Teri mulala agenda tulaga nsonda nti Nansana wabaddewo abatta abantu. Teri agenda tulijjukiza nti waliwo abatta abaana abakyala b'Entebbe nga babafumitamu ebiti. Teri agenda kutujjukiza nti Honorable Kyagulanyi emmotoka ye baagikuba amasasi. Teri agenda kutujjukiza nti ba Eddie Mutwe bali mu kkomera ba Nubian Lee and the rest. It is we, Ferwe y'olukadde olumanya ensonda kubanga tuli ba indigenous. When I get back home, I want to feel comfortable when I take my child in hospital. I want to have confidence in the education system when I get back home. I want to see a nation, not just a bunch of tribes that forced to live together like we have today. I will remain JK. Thank you so much, JK. Desire, njagala ofundikire program y'olunaku lwaleero mu bigambo byo ebitonotono. Njagala leero program ya leero ereese ebirowoozo bingi naye nga nyina different messages for different people naye nga gw'oba oli awo nga you resonate era message ebatuyo. So njagala tandika n'omusajja omu revolutionary leading a revolution mu Haiti yasooka. The enslaved people we bagamba colonial master wano toyinaawo work. Yagamba avoid sloth, the mother of all vices. So this is advice to bonna bonna in Uganda. If you feel comfortable, okolera mu SC, ovuga akamotoka ko, oyina akasaakaate, that is laziness. That is sloth. Vices zonna zino we zitandika okuviira. Toli secure. So avoid that laziness. Bikulemesa the revolution eyatandika. Kuba revolution zino ziba tweyongerayo. And then a revolution is a continuation of a unfinished business. Twina unfinished business. Then chenjagazo atokugumiza nnyo for everyone. Bana leave little to chance. Fenga abantu, we need to leave little to chance. Kano ke kaseera kati tuli kusowinga what we want to reap at the end of the day. Osobola kugenda n'otandika okusima ennyaanya ate n'osuubira obutungulu. Katutandike okusima bye twagala with values ze twagala. Kati laba amakoti tegakola. Lwaki amakoti tegakola? Community shame yavaawo kati abantu tetukyabagumiza mbu amama mbabazi atuswaza ng'abantu.
naye lwakuba he can be held like an individual, Museveni agamba oyo temumukwatako. Naye ngedda before colonizer we yajja mu biseera by'abajjajja baffe banditunulidde Amama Mbabazi n'aswala, family ya Mama Mbabazi n'eswala, kwegamba nga buli omu amanyi eyo balina kye balina okukolako kituswaza ffe ng'eggwanga oba ffe ng'abantu. So katutandike bannaye to leave little to chance, tutandike okuplantinga values ze twagala okureapinga. Tulina otandika okwekolako ng'abantu inside out, okutandika okulaba kye twagala okulaba. Awo wempumuza era nze Desire. Tweyanze nnyo. Desire n'abantu baagala okumanya erinnya ly'ekika. Nze Nakawuka bannaye neddira Mamba. Ndowooza muwulidde abantu abasinga mubadde mulowooza omwana ono mu America. Nedda si mu America, ye Desire Nakawuka. Kati erinnya kantandika oddibawandiikirawo mukkakkane kubanga kibadde mbalaba nga kibabobbi omutwe. Maama mu China ndowooza kati oteredde. Omwana yeddira Mamba naye amazzi anywa. Desire Nakawuka, tweyanza nnyo, tweyanzege Desire, era tujja kuba tukweyongeza ate nga Mukama atusobozesezza. Kati olunaku olw'enkya tuddayo mu high profile murder. Muganda waffe Joseph Patrick Seguja agenda kubeera mu studios eza Kimbugwe live okubeera nga atuttotolera buli kimu ekyaliwo nga wamala attibwa, ate bwe yamala okuttibwa abampembe bano bakozesa batya gavumenti oba omukono gwa gavumenti okugenda okukola ki, okutwala ebintu by'omufu byonna. Ani yatta Kaweesa? Ani yatta Joan Kagezi? Ani yatta omulamuzi Mafaabi? Ne Joan Kagezi yali mulamuzi, Kaweesi yali musirikale. Era kyekyaviirako Kayihura gwe mwakazaako eri akayirizi wano okubanga yawummuzibwa ate n'amala n'akomezebwawo ku mulimu. Waliwo mission gy'alina okumaliriza. Jjukira nti ba crime preventers abaali baggyibwawo nabaga nti Kayihura akomyewo, there is something cooking. Ba crime preventers bamaze okuwa mukulu Kayihura authority, mwami Saabatemu Museveni, nti akomyewo crime preventers. Kakati awo bannayuganda mumanyi ekiddako. Gwasigadde mu nju ng'olowooza ekiri ali ku kkubo tekijja kukusanga. Kayihura ono yatematema abantu beewaffe ng'abasanga mu mayumba mwabattira. Naawe kitegeeza kijja kukusangayo. Sente z'abasajja bano tubabuulidde gye ziri, teziri mu mabanka. Kuba ate kati onooterekawa sente ezo zonna mu banka. Ziri mu mayumba gaabwe, mu obwavu bubaluma. The last one but not least yali General Tumukunde, ono abadde yeesimbyewo ku bwa president. Yavaayo olunye mawulire n'agamba lwaki bannayuganda balumisa obwavu Museveni bw'otyo ng'ate sente tuzirinawe ziri mu mayumba. Yavaayo n'agamba nti ye akawumbi kwagula ennyaanya nga gwe bw'olaajana okunoonya sente z'akameeza 15,000 zirekera omukyala oba 2,000. Jeno Tumukunde yagamba nti ye ate ye si yabaliwa mu bagagga bajjeno, naye aleka akawumbi kamu ku mmeeza mu kitchen drawer kwe bagula ennyaanya n'obutungulu. Ekyo nno kyanyiiza nnyo Saabatemu Tibuhaburwa n'asiba Tumukunde emyaka egyawera. Naye nga bambi ye ennaku yali emuluma bulumi ng'agamba naye sente zino ze tuggalidde mu mayumba lwaki ffe abazirina ffekka ng'ate bannayuganda bakaaba banoonya n'ezibajjanjaba tebaziraba. Omuntu atwala mukyala we mu ddwaliro ne bamusaba kotoni wuulu nga tamulina, bw'agenda okwewola asanga omukyala amaze okufiira mu ssanya. Bannange Ugandans, njagala obbaagaliza ekiro ekirungi
akuuma atakuumira mpeera, ng'era bwe tubagamba bulijjo nti ffe tetulina nnyo kye tusobola kukola kuba gye tuli wala, naye kye tukola twalirowoozeza nti mwali kya-appreciatinze kubanga tubaggula maaso, naye bwe tumala okubaggula amaaso bwe gagguka mukolawo ki? That is the question. God bless you and God bless Uganda. Manyama bakwatiddwa n'abasibiddwa, oyo atakuumira mpeera.